Venkat Subbaya, FIE, Honorary Secretary of Telangana State Center. Engineer T. Venkatesham, FIE, Joint Honorary Secretary of Telangana State Center and convener of this event. Professor Dr. Mohammad Mohiuddin, FIE, Joint Honorary Secretary, Telangana State Center. Professor Dr. Ayodhya Kavita, MIE, Joint Honorary Secretary, Institution, Telangana State Center. Past Presidents, past Vice Presidents, Council Members of Institution of Engineers India, past Chairman, past Honorary Secretaries, members of Telangana State Center Committee, corporate members of Telangana State Center and Institution of Engineers India, distinguished guests, representatives of media, ladies and gentlemen. Today, I feel it is a great privilege and honor to be among this August gathering on this virtual platform and extend a warm and hearty welcome to the chief guest, keynote speaker, and all of you to this 220th birthday celebrations of General Sir Arthur Thomas Carter. Today, I am very happy to be associated with this memorable event. And General Sir Arthur Thomas Carter was born on 15th May 1803, and it is celebrated his birthday every year and from his 214th birthday. I am very glad to inform that the Institution of Engineers India is the largest multidisciplinary professional body encompassing 15 engineering disciplines with about 8 lakh membership, and it provides a global platform for sharing professional interest and information. And the Institution of Engineers India was established in the year 1920 with its headquarters at Calcutta and incorporated in the year 1935 by Royal Charter, and the only professional body in India accorded this honor by Royal Charter and serving the engineering fraternity for more than a century. And today, it has a place of pride in almost every prestigious and relevant organization across the globe, and because of its quest for excellence. The Institution of Engineers India provides a vast array of technical, professional, and supporting services to the government, industries, academia, and the engineering fraternity, operating through its 125 centers located across the country and 6 overseas chapters. Besides, the Institution of Engineers India has bilateral agreements with about 31 international bodies and is also a member of another 8 international bodies and of the developed nations across the globe. I am glad to inform that the Telangana State Center sorry for the interruption. I am glad to inform that the Telangana State Center is the legacy of erstwhile Nizam's Hyderabad State Center and formed in the year 2016 on 28th August. It has more than 9,576 corporate members and 19,000 plus non-corporate members. The Telangana State Center is one of the most active center of the Institution of Engineers India, which engage successfully in translating the objective mission of Institution of Engineers in India into practice. And the Telangana State Center backed continuously for 2 consecutive years Best State Center Award from 2018-19 and 2019-20. The Telangana State Center has been playing a very important role in dissemination of information on engineering and contemporary technology, bringing industry, academia, experts,
and professionals together on the same platform. On behalf of the Telangana State Center and on my own behalf, I once again extend a hearty welcome to the respected chief guest and today's two eminent speakers and all of you to this important event. I am sure you all are eagerly awaiting to hear the eminent speakers and the keynote speaker. Before I request the first speaker, Dr. I.S.N. Rajgaru, may I request Professor Dr. Ayodhya Kavita, Joint Under Secretary, Telangana State Center, to kindly introduce Dr. I.S.N. Rajgaru, today's speaker, to this virtual audience. Thank you, madam. Over to Professor Dr. Kavita. Very good evening to one and all. It gives me an immense pleasure to introduce Dr. I. Satyanarayana Rajgaru. He did graduation in civil engineering and post-graduation in structural engineering in first class with distinction and also PhD from JNTU Hyderabad. He served in irrigation department of government of erstwhile Andhra Pradesh for 35 years in various capacities and retired as chief engineer in 2011 and also held a position as director APERL PG Valam Tari at Hyderabad. He was recipient of Best Irrigation Engineer Award 2003 by Government of erstwhile Andhra Pradesh and Institute of Engineers APSC, and many merit awards including Best State Level Nodal Officer of Government of Andhra Pradesh, including in AP programs 1996 while in service. He presented over 40 technical papers in IEI India at seminars, workshops, and other different platforms. He served as chairman of AP and Telangana State Center at Hyderabad during 2014 to 2016, and also a National Council member of Institute of Engineers 2012 to 2016. Presently, Dr. I. Satyanarayana Raju, FIE, is rendering services as technical consultant to NABARD, AP and Telangana, and service freelancer, technical consultant come expert, arbitrator, and adjudicator. He is also elected as National Council member of Institute of Engineers for the session 2021 to 2025 and chairman of RDC Institute of Engineers. We are very happy to have you as a speaker to talk about General Arthur Thomas Cotton, sir. Thank you. Now the session is over to you, sir. Thank you, madam. I want to share the screen. So good evening to everybody. So today we are celebrating the Sir Arthur Cotton's birthday. Actually, Sir Arthur Cotton is a legend of global legend. Why I'm telling you is he born in England, but he served in the erstwhile Madras presidency. At that time, there were states were not there; the presidencies were there. So erstwhile Madras presidency, the longest, the biggest presidency extended up to Orissa to the other end also. And actually, he was very much. I will tell you actually. So there is one sloka that is about Sir Arthur Cotton. Today in Godavari, that area, Delta area, people while taking bath, they will chant this slogan, remembering Sir Arthur Cotton. Nitya Godavari Snana Punya Dova Mahati Smaranglayam Cottonotamam Bhagiratham. So that is the respect he is commanding. So because he transformed that Godavari Delta once stricken with famine and many people died of starving, he made that into a rice bowl of India at that time about 150 years back. So that is the great man. Actually here, though he is a Britisher, he fought for the development of India and also the farmers. Actually, he fought with the then British Queen also for getting approved of this Sir Arthur Cotton Anacut at that time. That Anacut is there that transformed the lives of millions of people. Actually, Sir Arthur Cotton, he born in 1803. So he got a lot of her mother, Henry Calvin Cotton, is very much having very much influence on him. Actually, he took forward his life. So about based on her preachings and her whatever you say, that encouragement. So actually, Mrs. Henry, that she motivated him with individuality, commitment, hard work, empathy, and bold to face situations and stand to take bold decisions.
actually that helped him a lot while he is executing this. A lot of projects is there. But actually, originally he started his career in minor irrigation of the erstwhile in Madras, the presidency. So her mother is a great strength to him. That's why he could able to achieve a lot of commendable achievements. Even after the best example is that we are celebrating 220th birthday. So across the world also, in British UK, London also they are celebrating. And actually he did a lot of work. Not only people only know that, says that he did that Godavari Delta actually is because of him, but he is also responsible for Krishna Delta. He conceived the Krishna Anakat also. And even the Kaveri Delta also he played his own role. So he was conferred the title Sir by the British Queen in 1861 and conferred the title of Knight Commander of Star India also. I think one book was written by his daughter. That is actually our Institute of Engineers of the then AP Center has published that book also. It was made available. Even today in our library also the book is there. So according to Lady Hope, so in his own words, I am a man of one idea, but it is true the question of Indian irrigation was leading features on his public life. He had a vast number of other interests, every one of them tending towards the benefit of mankind and increased prosperity of our own nation. So that is actually the daughter has, in her own words, described his own father. And actually the empathy, we are talking about empathy, really that the engineers need to have empathy, and Sir Arthur Cotton is a motivator and really is an engineer with empathy. That's why, because he got that quality of empathy, he struggled a lot to transform that drought-stricken Godavari areas into a rice bowl of this one. So he carried on his shoulders a few men do. Actually, he was supported by many people. And at the time, now we are talking, a lot of facilities are there. Even at that time, we don't have a jeep. He used to ride a horse for investigation or searching site for this Godavari Anakat also. And weight of needs of others and other men's sorrows affecting him as a thought they were his own. Actually, he owned the sorrows and the society and people's the struggle also is own, and that's he got a lot of sympathy that has made him. So ultimately, this today what we are describing, and that is a great champion of a British champion. So who struggled for India's and Indian prosperity and this nation. Very rare, almost 90% of officers came from imported from London. They also all thought about the wealth of the Queen of London, but he is a rare exception. Just 1 minute. So now we discuss about this one. I think he had another important factor is at the early age of 16 years. So he was joined East India Company in the year 1899, and he was selected to work in the Madras Presidency in PWD Chief Engineer's office in 1819, and later appointed as assistant to Captain Fullerton, the then super engineer, tanks department of 1822. He started his engineering at that time. Normally, just like in UK, in USA, so all developmental projects will be handled by the service personnel. So here also during that period also, the engineers background of engineers serving in the service, they were interested with this irrigation department or PW department, all developmental projects. So in that way, initially he started his career for the development of mine irrigation tanks in Madras Presidency. So in 1832, he moved to Visakhapatnam. Now at that time it is called Visakhapatnam, and he was responsible for construction of St. John Church. So made him pride in the annals of Christian cemeteries and churches. Actually, he was also very popular. At the time, that church was the great church was constructed, and everybody also has a great prize for him also. So he was also become popular by constructing that great church. That is a very gigantic church. So later during his stay at Visakhapatnam, so I think because in the sea coast is there, a lot of sea erosion is there. So a lot of sea erosion is making the city, Visakhapatnam city, is making into a small thing because the erosion is intruding into the land line. So he also he suggested build series of groins, so to prevent the erosion also. And some people say that the old ships that were not so, they were actually dumped with weight and stone to control the erosion also. Ultimately, he paved way for the building of today what we are
talking about the Vizag port, that is actually, so the contribution of Sir Arthur Cotton is also there. He was responsible. At that time, it is called Vizag Harbor, a small harbor. So later it was transformed into the Visakhapatnam port, the pride of nation. So you all know that, so a lot of activity will be there in the nation. So nation is also the development of this, not only not only at that time of this Andhra Pradesh, but also the country has contributed a lot for in which the contribution of Sir Arthur Cotton is great. So next, Sir Arthur Cotton has taken a proposal for the Godavari Anakat near Dhavaleshwaram. I told you, I'm seeing the flight of thousands of people died due to severe famine struck in the Godavari district. So water is flowing wherever is there. So on the banks, Rajahmundry is there, but they don't have a square meal because irrigation was not developed. Water, just like what you are observing is there, water will, during flood time, water will come and flow into Bay of Bengal. Unless you make a source or make a storage capacity or make a water to flow onto either flanks of the Godavari left and right flanks through canal system, then only the irrigation will be developed, and it will ultimately become the people what they want, a square meal, the production of the agriculture products will be there. So he started. So the first initiative after working in mine irrigation in Madras. So he has gone to Visakhapatnam and he built that church, and also he given his contribution for then Vizag Harbor. Later, his next third task is about building an anakat. He struggled, just like I told you, that he ride a horse to move entire area of to select a site, and also the investigation also. So very few engineers were there and supporting him, and he used to have a camps, taking his cook along with him, have a tent in certain places, he used to stay for night halts, getting food cooked by his assistant, and he did a lot of survey and all those things with the minimum equipment, the survey equipment that is available. So you will be wondering, in 1844 to 45, the cost of that anakat is just 12 lakhs, and he recommended to East India Company headquarters, London, for approval. So of course, I told you that the British, the East India Company always thinks if something is built at cost, what will be the return to the that East India Company? So they took good time. So, and ultimately, though he sent proposals in 1844-45, ultimately 1952. So in 1846, actually, that our approval is given by East India Company. That, and he built that anakat. It was completed in 1852, and even the 6 years. He built that anakat in 1846 to 1852, where there was not, machinery was not there, technology was not there. Even today also, with a lot of development technology, even the projects are taking place for decades. So he could able to build the anakat in just 6 years at that time. That is a great thing. But for him only that has happened. The present Godavari, whereas actually all these anakats, they have a life of 100 years. Exactly after 100 years, that anakat was breached. So now it was rebuilt as a barrage, but even then also they have utilized a portion of the anakat that was built by Sir Arthur Cotton, that downstream that dissipation arrangements were utilized to build that Sir Arthur. That originally it is called Godavari Barrage. Now it was renamed as Sir Arthur Cotton Barrage of the great services, because today's whatever barrage is there is the inspiration of Sir Arthur Cotton, who built a anakat and show the way that so we can build in a anakat or dam in mighty rivers for serving the purpose. And subsequently, I think he is not only a builder, whatever the engineer. So he is also a good author also. He has written books like Salt Tax, Luxury Tax on Poor, Tungabhadra Works, Madras Public Works, Study of Living Languages, and Indian Economy, and how to prevent droughts also. With his experience, he has seen the pre-Godavari anakat, post-Godavari anakat. So he has narrated how we can prevent drought also. So actually, Sir Arthur Cotton is such a standing example of longevity. People say that people do some extraordinary work for the society, they live long. Actually, that Sir Arthur Cotton also lived long because of this great service, for the noble cause of humanity. So he lived for about 96 years. So, and he took his last breath in July 24th, 1899. So after actually, so one of these Sir Arthur, actually you can see that reminiscence of old anakat is there. So that is actually, so you can see the barrage is also there. Still we can see the contribution of Sir Arthur Cotton barrage, what we are calling it now, that even it is serving about
11 lakh acres is there. It's a gigantic project. At that time, it's only Surki Motor used to have it. He struggled a lot. I think another important thing is, so not only providing irrigation, at that time, people are unemployed, they don't have earnings. So this Anakat made them to work with this one, and he created mandates for all these people and paid the daily wages to them. In that way, so millions of people, lakhs of people, they survived taking the wages and working for this. That is a multi-purpose. He has done it. So another contribution, so that he is originally Krishna Anakat. Actually, he conceived Krishna Anakat, but Captain War, actually, that he's a lieutenant. He has built that Krishna Anakat. So here also, so that subsequently it was made into Prakasam barrage. And I would like to inform you one beautiful thing. Today, everybody is talking about interlinking of rivers. But because of this Krishna Anakat and Godavari Anakat, both Godavari and Krishna was linked through canal system. And in Eluru, there is one lock is there. So that lock is negotiating the water levels. So it made that inland water transport also from Kakinada to Pondicherry. So the vehicles, that is whatever mechanized vehicles from Kakinada, they used to travel in the canal system of Delta Canal system to Dhauleshwaram. From Dhauleshwaram, it travels to the Western Canal up to Eluru. From there, where that Krishna Delta Canal is there, one lock is there, just like our flyovers are there. At that time, lock is just like a flyover of negotiating water level. What that same as whatever they used to go travel in that Krishna Delta Canal and go to Vijayawada. From there again, that Krishna Western Delta Canal is there. That canal goes up to even Madras, and beyond that also Puducherry there. So inland water transport, what we are discussing is that is the invention not today, about 1.5 century back. That is also its contribution is also there. So we can say that both products, Krishna and Godavari, that Anakat, at that time the country is suffering about the agriculture production and food for the people. So these two deltas created by Sir Arthur Cotton has actually fed the nation. Actually, that is fed the nation. What we can say this. So another contribution. So he is Grand Anakat across Kaveri, that is in Tamil Nadu. I think Kaveri is another delta, that is the pre-independence delta is there. So actually, that was also his contribution is there. The Grand Anakat Dam, that is also called Kallanai Dam, was built on Kaveri River in the 100 BC to between 100 BC to 100 AD by Chola kings. Actually, it was built by Chola kings of Karikalan. The massive structure was later reinforced by the British. Actually, it was strengthened. Just like whatever you say that rehabilitation or retrofitting, already one due to aging, any structure will get damages. It was built as that Grand Anakat was so actually reinforced, in which the Sir Arthur Cotton has played his own role. That oldest that water diversion structures in the world that continues to be functional. It is near Tiruchirappalli in Tamil Nadu. So Sir Arthur Cotton, actually Grand Anakat is also just like Godavari Anakat, Krishna Anakat, Grand Anakat is also not audible. Hello. 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 Sir, you are audible, sir. Okay. Sir, you are audible. Okay. So that Grand Anakat also his contribution is made. Actually, Sir Arthur contributed to remove the old soil settling in Kelaine, that Grand Anakat Dam, because that was settlement was there with the models. He made a model study. Now we are discussing up any problems are there. We will do hydraulic modeling. At that time also he made a model study of this Grand Anakat, and he built the upper dam on Kaveri in Mukobi near Tiruchirappalli. So now, like our Godavari Krishna Anakats were later it was strengthened by barrages. There also that Grand Anakat was also converted into barrage, where he played a key role. Of course, that Kaveri, that tribunal and other things are there. So what I would like to say is, Sir Arthur Cotton, today the present generation may say that he has contributed only that Godavari Delta, Krishna Delta in Andhra Pradesh, but at that time the states are not there, the only provinces are there. So in the provinces basis only, so the British East India Company developed initially that they say that irrigation development give them a lot of taxes in the form of revenue. And though actually the intention of that East India Company to build Anakat is to get some revenue, but Sir Arthur Cotton, he has not taken that view that he is giving revenue for the East India Company. He thought that he is serving that necessity of Anakat of Krishna, Godavari and Kaveri. They are necessity for the mankind to survive, sustain,
to have a square meal for this one, their earnings and livelihood. So here, before concluding about this, this Saradhar Cotton, today, actually, I have become an engineer because so Saradhar Cotton has empowered my father like small farmers. My father got only 1 acre of land because so that because of delta system is there, canal is that is reliable water supply is there. So he could manage his family with that 1 acre of the 2 crops is there, and ultimately he could able to made me to study the engineering. So like me, so millions of engineers in both that Krishna Godavari Delta so were there. So actually, Saradhar Cotton actually is responsible for not only for development but also this today whatever education, that literacy levels are also high in East West Godavari and Krishna districts. So indirectly the literacy level is improved because the farmers could able to educate their children. Now many NRIs, their engineers are there. So in that way, what we say that Saradhar Cotton, though he is a Britisher, but we say that is actually his blood flown in the blood. Actually, that is actually for the sake of Indians and also the country. So at that time he made the rice bowl, so that made the surface of the food, whatever quantum is required for the country, contribute. They done that. So it's a great inspiration actually. So people always remember great engineers, whether he's a Britisher or an Indian. Today you see, if you go to the Delta, in every village, you can see the statue of Saradhar Cotton riding a horse, because that is a great symbol that he did his work using a horse at that time. No missionary, even jeeps were not there. So actually, even after 200 centuries also we are remembering. So he is inspiration, role model for all the younger generation also, people who do work. One is that people will live long if they do excellent service for the society without any personal, actually about ambition of a person, all the things. So with these few words, I thank the chairman who is presiding, and also I was able to speak the few words in the presence of our chief guest, Satyanarayana Garu. Actually, I am happy that both worked in Vizianagaram, Vijayawada, so during that time, and also our other keynote speaker is my best colleague and friend Sridhar Deshpande Garu is talking about per capita water availability and per capita storage. That is very, very important. Per capita storage is very, very important in Indian scenario. We are going to hear a good lecture about him, and also our secretary, honorable secretary, Venkata Subbai Garu, and Dr. Moinuddin Garu. Kavita madam, thank you. He has given an introduction to me, and all our committee members, and also other eminent people who are there. I thank you one and all. Thank you very much. Thank you, sir, Dr. I.S.N. Raj Garu, for your wonderful speech and given a lot of information about General Sir Arthur Thomas Cotton. I'm really proud of you, sir. Thank you for the speech. And now it's my turn of Professor Dr. Moinuddin, Joint Honorary Secretary. Sir, I request you to kindly introduce today's respected keynote speaker, Engineer Sridhar Rao Garu Deshpande, to the audience with his profile, sir. And over to Dr. Moinuddin, sir. So thank you very much, sir, Brahma Reddy, sir. So you are given an opportunity. I'm very happy to introduce Engineer Sridhar Rao Deshpande. His parents are Amba Rao Deshpande, Sushil Bai mother, and native place both Adilabad district, and date of birth 5th April 1963. His education is in matriculation Jilla Parishad High School, both 1978. Intermediate in a government junior college Adilabad 1980. Engineering, so I am very proud because I am graduated from the same college, Mufkamja Engineering College, and presently I am working in that college as a professor. Sir also is our super senior in our college in a civil engineering department. Completed BE Civil Engineering from Mufkamja College of Engineering and Technology, Usman University. And 1985 to 87, sir worked as a lecturer in Engineering College, Usat, Maharashtra. And then after he joined in a government service in November 1987, joined in Irrigation Department as a Assistant Executive Engineer at a Special Minor Irrigation Division, Utnur, Adilabad District. In 1989 to 2000, is AEE, that is Assistant Executive Engineer in Sri Ram Sagar Project, Designs Circle, Hyderabad.
and 2000 to 2022 Assistant Executive Engineer, Officer on Duty in a Chief Engineer, Godavari River Godavari Waters, and 2002 to 2011 also Deputy Executive Engineer in Office on Duty, Chief Engineer, Godavari Water, Hyderabad, and 2011 to 2014 Deputy Chief Engineer, Officer on Duty in a Commissioner of Godavari Basin, Hyderabad, 2014 to 2018 OSD to Honorable Minister for Irrigation, Government of Telangana. From January 2019 onwards, working as a OSD to Honorable Chief Minister, Telangana State. Other activities he participated in a Telangana movement from 2001 till formation of Telangana State, and founder member of Telangana Udyogula Sangam, founder member of Telangana Vidyavantula Vedika, founder member of Telangana Rachayitala Vedika, founder member of Telangana Joint Action Committee, founder member of co-chairman Telangana Engineers Joint Action Committee, and editor of Telangana Times, a socio-political magazine published on behalf of Telangana Vidyavantula Vedika, editor Telangana SOI, a literary magazine published on behalf of Telangana Rachayitala Vedika, wrote an article on a socio-political issues and water issues of Telangana during Telangana movement in various newspapers and magazines. His publications in English, Telangana State, A People Demand History and of a Genesis of Struggles, and the second one is Kaleshwaram Project, Growth Engine of a Telangana to be published, and third one is a Mission Kakatiya, Restoration of Water Bodies in Telangana, a paper presented in international conference in Bali, Indonesia in 2020, organized by International Commission on Irrigation and Drainage, ICID. Fourth one is Kaleshwaram Project, a growth engine for comprehensive Godavari Basin Development Plan, a paper published in International Journal Water and Energy in October 2021 edition, published by the Central Board of Irrigation and Power. So in the Telugu publications, Telangana Arthika Rajakiya Samajika Vyasalu 2008, Mulki Rules Punardharana Avashyakata in 2009, Telangana Prajala Patla Vishwasa Ghatukam Sri Krishna Committee 2010, Telangana Prajala Mahatra Poratam Sakala Janula Samme 2011, fifth one Bharata Rashtrala Airpatu Parinama Charitra 2012, Patwara Rashtra Vibhajana Vyasalu 2013, Telangana Saguniti Ranga Pitamahudu Nawab Ali Nawaz Jang Bahadur, eighth one Telangana Udyama Safalyata in 2015, ninth one Kaleshwaram Project Telangana Pragati Ratham 2019, 10th one Mission Kakatiya Cherula Punarudharana 2019, 11th one Koti Ekarala Maganam Dishaga Prayanam, Fro Viyala Janardhan Rao Smaraka Upanyasam 2020, and 12th one Potirettipadu Vivadalu Puttuka Parinamakramam Parivasanalu 2021, Salla Vijay Kumar తో కలిసి అది రాయడం జరిగింది. 2013 వివిధ పత్రికల్లో అనేక వ్యాసాలు, సంపాదకత్వం ఆల్సో. ఇన్ 1969 ఉద్యమ చారిత్రక పత్రాలు, 2 సంపుటాలు, తెలంగాణ హిస్టరీ సొసైటీ సభ్యులతో కలిసి నీళ్లు నిజాలు 2 సంపుటాలు, రచయిత ఆర్ విద్యాసాగర్ రావు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పాటు విద్రోహ చరిత్ర తెలంగాణ హిస్టరీ సొసైటీ సభ్యులతో, కమ్యూనిజమా కోస్తవాదమా సిపిఎం తెలంగాణ వ్యతిరేక వైఖరిపై వ్యాసాలు, మెమోరాండమ్ ఆఫ్ అప్పీల్ సబ్మిటెడ్ టు జస్టిస్ శ్రీకృష్ణ కమిటీ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఉద్యోగుల సంఘం, జల విజ్ఞాన నిధి ఆర్ విద్యాసాగర్ రావు, జూలూరి గౌరీ శంకర్ తో కలిసి నీళ్లు నిజాలు, రచయిత ఆర్ విద్యాసాగర్ రావు, సల్ల విజయ్ కుమార్ తో కలిసి. ఇవన్నీ తెలుగులో, మరి ఇంగ్లీష్ లో చాలా
చాలా పని చేయడం జరిగింది. ఈ పబ్లికేషన్స్ అన్ని వెరీ గ్రేట్ సార్. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు ఇంట్రడ్యూస్ యూ సార్. సో ప్లీజ్ ఓవర్ టు బ్రహ్మారెడ్డి సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. యూ గివెన్ గుడ్ ఆపర్చునిటీ టు మీ. థ్యాంక్ యూ సార్. Brahmareddy sir, are you getting my voice clear? No. Direct over to Deshpande, keynote speaker. Okay. You start. Keynote speaker, please, Deshpande sir. I'm very happy to introduce you, sir. Please. Are Thank you getting you. voice, sir? Deshpande sir. Yes, sir. వస్తుంది నాకు వినపడుతుందండి వినపడుతుంది క్లియర్. Thank you, Mr. Mohinuddin, for introducing me to the audience. Respected Chairman Brahmareddy garu, respected Chief Guest Satyanarayana garu, respected Speaker and my senior colleague ISN Raj garu, my colleague Venkatesham garu, and all other dignitaries and participants in this program. ఎప్పుడు వస్తుంది? somewhere disturbance is going on, sir. Kindly unmute చేసుకుంటే మ్యూట్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. Please all of you mute, sir, except the speaker. Yes, sir. Yeah. Sir, with the kind permission of Chairman, I want to speak in Telugu. I think all the participants and the listeners are well versatile with the Telugu language, I think. So with the I shift my language to Telugu. So andariki namaskaram. Ivala Arthur Cotton 220వ జన్మదిన సందర్భంగా నాకు ఈ కీనోట్ అడ్రస్ ఇచ్చే అవకాశం కల్పించినందుకు తెలంగాణ సెంటర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ వారికి నేను హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ముఖ్యంగా ఆర్థర్ కాటన్ గురించి నేను మళ్ళీ చెప్పాల్సిన అక్కర్లేదు. ఐఎస్ఎన్ రాజు గారు చాలా వివరంగా ఆర్థర్ కాటన్ గారి కాంట్రిబ్యూషన్స్, భారతదేశ వ్యవసాయ అభివృద్ధికి ఆయన చేసినటువంటి విలువైన కాంట్రిబ్యూషన్స్ అన్ని కూడా చాలా చక్కగా వివరించారు. ముఖ్యంగా గోదావరి బ్యారేజ్, కృష్ణా బ్యారేజ్, గ్రాండ్ ఆనికట్, కావేరీ మీద, అట్లనే అతను ఉత్తర భారతంలో గంగా కెనాల్స్ మీద కూడా చాలా గొప్పగా వర్క్ చేసినట్టుగా నేను ఆయన మీద కొంత స్టడీ చేసినప్పుడు తెలిసింది. అంటే మొత్తంగా భారతదేశం యొక్క వ్యవసాయ అభివృద్ధికి ఆయన ఒక ఇంజనీర్ గా చాలా అనితర సాధ్యమైన సేవలు అందించినందుకు ఇవాళ కూడా మనం అతన్ని గుర్తు చేసుకుంటున్నాం. ముఖ్యంగా కృష్ణా గోదావరి డెల్టా సిస్టమ్స్ ని అతను అద్భుతంగా అభివృద్ధి చేసినందువల్ల ఆ ప్రాంతాలన్నీ కూడా సంపన్న ప్రాంతాలుగా మారి దేశానికి అన్నపూర్ణగా మారిన సంగతి మనందరం చూసిందే. అటువంటి మహానీయుడిని తలుచుకుంటూ ఇవాళ మనం అందరం ఈ సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. అందులో నాకు కీనోట్ అడ్రస్ ఇచ్చే అవకాశం కల్పించినందుకు నేను గర్వపడుతున్నాను. సార్ ఆర్థర్ కాటన్ గారికి ఘనంగా నివాళి అర్పిస్తూ ఇవాళ నేను నా లెక్చర్లోకి వెళ్తాను. ఇవాళ నా లెక్చర్ యొక్క టాపిక్ ఏంటంటే పర్ క్యాపిటా వాటర్ అవైలబిలిటీ అండ్ పర్ క్యాపిటా వాటర్ స్టోరేజ్ ఇన్ ద కంట్రీ పెరగాల్సిన అవసరం ఉందనే విషయం మీద మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన సందర్భం వచ్చిందని నేను భావిస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇది దీనికి పూర్వరంగం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే నేను ఇంతకుముందు మొహినుద్దీన్ గారు చెప్పినట్టు బాలి ఇండోనేషియాలో 2020లో ఒక ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ జరిగినప్పుడు అక్కడ మా పేపర్స్ కొన్ని 3 సెలెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. వాటిని ప్రజెంట్ చేయడానికి మేము బాలికి వెళ్లాల్సి వచ్చింది. బాలికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ అనేక విషయాల మీద పేపర్స్ మేము వినడం, వాటి మీద చర్చలు కూడా మేము వినడం జరిగింది. అందులో చాలా నన్ను ఆకట్టుకున్న ఒక ప్రసంగం ఏంటంటే మన ఫార్మర్ సిడబ్ల్యూసి చైర్మన్ ఏబి పాండే గారు, ఆయన రోల్ ఆఫ్ స్టోరేజెస్ అండ్ స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ రివర్ బేసిన్స్ ఇన్ ఇండియా అనే ఒక సబ్జెక్ట్ మీద ఆయన అద్భుతమైన ప్రజెంటేషన్ చేసి దాన్ని చర్చకు పెట్టారు. ఆ ప్రజెంటేషన్ నన్ను చాలా ఆకట్టుకున్నది. దానికి సంబంధించి ఇంతకుముందు గతంలో నేను పత్రికల్లో కూడా నేను వ్యాసాలు రాస్తున్నాను. అందులోని అంశాలని మళ్ళొకసారి మీతో షేర్ చేసుకుందానే ఉద్దేశంతో ఇవాళ నా టాపిక్ కి ఆ సబ్జెక్ట్ ని నేను సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. సార్ ఈ స్లైడ్స్ ఎట్లా మూవ్ చేయడమే? హలో మహేష్ గారు,
సార్ మీరు నెక్స్ట్ ఈ స్లైడ్స్ ఎట్లా మూవ్ చేసుకోవడం? పేజ్ డౌన్ కొట్టండి సరిపోతుంది. మీరు పేజ్ అప్ పేజ్ డౌన్ ఉంటుంది కదా, మీ కంప్యూటర్ మీద పేజ్ డౌన్ కొడితే నెక్స్ట్ స్లైడ్ కి వెళ్తుంది. అదర్వైజ్ స్లైడ్ మీద నేను డిస్ప్లే చేస్తాను సార్. ఇది నెక్స్ట్ అంటే వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ అనండి సార్, నేను మారుస్తాను. ఓకే, నెక్స్ట్ చేయండి. ముఖ్యంగా ఈ సబ్జెక్ట్ కు సంబంధించి మనం దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే, ఈ దేశంలో తలసరి నీటి నిల్వ పెరగడము, తలసరి నీటి నిల్వ పెరగాలని ఎందుకు అనుకుంటున్నాం అనే విషయం మీద ఆ రోజు జరిగిన చర్చ ఏంటంటే, మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగా అంటే గ్లోబల్ వార్మింగ్ కారణంగా అనేక వాతావరణ మార్పులు, తీవ్రమైన వాతావరణ మార్పులు మనం చూస్తూ వస్తున్నాం. ఎందుకంటే గతంలో అంటే 1970వ దశకం వరకు మనకు మాన్సూన్ రెయిన్స్ దాదాపు 4 నెలల పాటు యూనిఫామ్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిన సందర్భాలు మనం చూసినాం. కానీ 1970వ దశకం తర్వాత ఈ మాన్సూన్ రెయిన్స్ యొక్క డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో చాలా తీవ్రమైన అసమతుల్యత ఏర్పాటు కావడం వల్ల రెయిన్ఫాల్ యొక్క దినాలు, రెయిన్ఫాల్ డేస్ తగ్గిపోవడం అనేది చాలా మన అనుభవంలోకి వస్తున్న విషయమే. ఎవరేజ్ రెయిన్ఫాల్ అంతే ఉన్నప్పటికీ ఈ రెయిన్ఫాల్ యొక్క డేస్ తగ్గిపోయినందు కారణంగా మనకు 4 నెలల పాటు పడాల్సిన వర్షం 25 రోజులు 30 రోజులకు తగ్గిపోయి ఆ తీవ్రమైన కరువు పరిస్థితులు, వర్షాకాలంలోనే కరువు పరిస్థితులు, తీవ్రమైన వరదలు, మరో తీవ్రమైన కరువు పరిస్థితులు ఏర్పడే ఒక విచిత్రమైన స్థితి దేశంలో నెలకొని ఉన్నది. మనం చూసినప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూసినప్పుడు అనేక సంఘటనలు మన దృష్టికి వస్తూ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా గ్లోబల్ వార్మింగ్ కారణంగా, ఈ పరిస్థితులలో వచ్చిన మార్పుల కారణంగా, వాతావరణ మార్పుల కారణంగా తీవ్రమైన మార్పులు చోటు చేసుకున్న కారణంగా మనం చూస్తూ వస్తున్నాం. ఉదాహరణకు చూడండి, 2013లో కేదార్నాథ్ లో ఒక దుర్ఘటన జరిగింది. కేదార్నాథ్ మొత్తం గుడి అంతా నాశనమయ్యే పరిస్థితి, ధ్వంసమయ్యే పరిస్థితి ఏర్పడింది. అట్లనే మనకు అమెరికాలో గత సంవత్సరం చూసినప్పుడు తీవ్రమైన మంచు తుఫాన్లు ఏర్పడ్డాయి. అంటే టెక్సాస్ కి అది ఒక కొత్త అనుభవం. -10 డిగ్రీలకి టెంపరేచర్స్ పడిపోయి మంచు తుఫాన్లు రావడం వల్ల వాటర్ పైప్, నీటిని సప్లై చేసే పైపులు మొత్తం గడ్డకట్టుకుపోయి నీటిని సరఫరా చేసే ఒక స్థితి లేకపోవడం. అట్లనే కరెంట్ గ్రిడ్ మీద అంటే విద్యుత్ గ్రిడ్స్ మీద తీవ్రమైన ఒత్తిడి పెరిగి ట్రిప్ అయిపోయి మొత్తంగా టెక్సాస్ రాష్ట్రం, ఇతర దక్షిణ రాష్ట్రాలన్నీ కూడా అంధకారంలోకి పోవడము. తర్వాత మొన్న మనం చూసినాం రిషిగంగా ఒక మంచు గ్లేషియర్ కూలిపోయినందువల్ల రిషిగంగాలో వచ్చినటువంటి వరద స్థితి. ఆ వరద కారణంగా అక్కడ హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ ప్రాజెక్టు మునిగిపోవడము. మొన్నటికి మొన్న హైదరాబాద్ నగరంలో గత సంవత్సరం 2019లో 2020లో టరెన్షియల్ రెయిన్ఫాల్ వల్ల వచ్చిన వరదలు, అట్లనే లాస్ట్ ఇయర్ రాయలసీమలో వచ్చినటువంటి వరదల కారణంగా ఒక డ్యామ్ కొట్టుకుపోవడం, ఇవన్నీ మనం చూస్తూ వస్తున్నాం. అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ గ్లోబల్ వార్మింగ్ కారణంగా ప్రకృతి వైపరీత్యాలు, ప్రకృతి ప్రకోపం మనం అనుభవంలోకి వస్తున్న సంగతి మనం చూస్తూ వస్తున్నాం. దీని మీద శాస్త్రవేత్తలు హెచ్చరికలు చేస్తూ వస్తున్నారు. ఇప్పుడు కాదు, చాలా కాలం నుంచి, ఒక 20-25 ఏళ్ళ నుంచి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ విషయం మీద చర్చ జరుగుతూ వస్తున్నది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా పర్యావరణ శాస్త్రవేత్తలు దీని మీద మనని హెచ్చరికలు చేస్తున్నారు, మానవాళిని హెచ్చరికలు చేస్తున్నారు. ఈ విషయం మీద మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఈ గ్లోబల్ వార్మింగ్ ని మినిమం లెవెల్స్ తగ్గించుకోవాల్సిన అవసరం ఉందనే విషయం మీద ఆనాడు 25 ఏళ్ల నుంచి పర్యావరణ శాస్త్రవేత్తలు మనకు హెచ్చరికలు చేస్తున్నాం. కానీ మానవాళి వాటిని నిర్లక్ష్యం చేసుకుంటూ ఈ ప్రకృతి విధ్వంసం చేసుకుంటూ వస్తున్నారు. మనం చూసినప్పుడు క్లైమాటిక్ చేంజెస్ కి కారణాలు అనేకం ఉన్నప్పటికీ ప్రధానంగా భూగోళం మీద నుంచి అడవుల్ని మాయం కావడం అనే విషయం చాలా ప్రధానమైన అంశంగా ఈ రోజు శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు. ముఖ్యంగా మనం చూసినప్పుడు ఎంతటి విధ్వంసం జరుగుతుందంటే, మనకు 2000 నుంచి 2012 వరకు మనం అధ్యయనాలు చూస్తే కనుక, డేటా కనుక చూస్తే 2000 నుంచి 2012 వరకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా 2.3 మిలియన్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ మాయమైందని చెప్పి మనకు అధ్యయనాలు తెలియజేస్తున్నాయి. ఇంకొక మనం చాలా తీవ్రమైన పట్టించుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ప్రతి నిమిషం ఒక ఫుట్బాల్ మైదానం అంతటి విస్తీర్ణం మనకు అమెజాన్ అడవుల నుంచి మాయమవుతుంది. అమెజాన్ అడవులు అనేవి మనకు బ్రీతింగ్ స్పేస్ ఇచ్చే, మన భూగోళానికి మొత్తానికి బ్రీతింగ్ స్పేస్ ఇచ్చే అడవులు అవి. అటువంటి అడవుల్లోంచి ప్రతి నిమిషం ఒక ఫుట్బాల్ మైదానం అంతటి విస్తీర్ణం కలిగినటువంటి అడవి మాయమైపోయే పరిస్థితి మనకు కనబడుతున్నది. 2018లో సుమారు 3.6 మిలియన్ హెక్టార్ల
ట్రాపికల్ ఫారెస్ట్ మాయమైపోయింది. సో ఇటువంటి ఒక దుర్భరమైన పరిస్థితుల్లో వాతావరణం చాలా తీవ్రంగా మార్పులకు లోనవుతున్న స్థితి మనం చూస్తున్నాం. ఇదంతా కూడా ఋతుపవనాల మీద ఆధారపడినటువంటి దక్షిణాసియా దేశాలు, ముఖ్యంగా భారతదేశం, పాకిస్తాన్, శ్రీలంక, మయన్మార్, బంగ్లాదేశ్, నేపాల్, ఇటువంటి దక్షిణాసియా దేశాలు ఏ దేశాలైతే మాన్సూన్స్ ఆధారంగా వ్యవసాయం మీద ఆధారపడి ఉన్నాయో ఆ దేశాలన్నిటి మీద కూడా ఈ వాతావరణ మార్పులకు సంబంధించిన ప్రభావాలు స్పష్టంగా కనబడుతున్నాయి. ఇంతకుముందు మనం ప్రస్తావించుకున్నటువంటి ఒక ప్రకృతి వైపరీత్యాలు, ప్రకృతి ప్రకోపాలు మనం ప్రతి సంవత్సరం ఎదుర్కొంటూ వస్తున్నాం. ఈవెన్ మన దక్షిణ భారతదేశంలో కాదు, ఉత్తర భారతదేశంలో అన్ని రాష్ట్రాల్లో, అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా, అన్ని దేశాల్లో కూడా, దక్షిణాసియా దేశాల్లో కూడా కరువులు, వరదలు, కరువులు, ఇటువంటి ఒక విచిత్రమైన పరిస్థితిని మనం ఎదుర్కొనే స్థితి ఏర్పడింది. అయితే ఈ స్థితి నుంచి మనం బయటపడాలంటే, అంటే భవిష్యత్తులో రాబోయే కాలంలో మనకు తాగునీటి భద్రత కానీ, లేదా నీటి భద్రతలు కానీ, లేదా ఆహార భద్రతను మనం సుస్థిరం చేసుకోవాలంటే తప్పనిసరిగా, అంటే ఈ అతి తక్కువ సమయంలో, అంటే 25 నుంచి 30 రోజుల్లో కురిసే వర్షాలని మనం కనుక నిల్వ చేసుకోలేకపోతే తప్పనిసరిగా రాబోయే కాలంలో, అంటే మిగతా 10 నెలల్లో లేదా 8 నెలల్లో మనం మన జీవితాన్ని, మన వ్యవసాయాన్ని, మన మంచినీటి అవసరాన్ని, మన పారిశ్రామిక అవసరాన్ని సస్టైన్ చేసుకోవడం చాలా దుర్లభంగా మారే పరిస్థితి ఏర్పడుతుందని చెప్పి మనకి ఇప్పటికే సంకేతాలు వస్తున్నాయి. కాబట్టి ఇవాళ శాస్త్రవేత్తలు లేదా ఇరిగేషన్ ఇంజనీర్స్ ఈ విషయం మీద చాలా దృష్టి పెట్టి సీరియస్ గా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో చర్చలు చేస్తున్నారు. మనకు ఈ విషయం మీద ఆ రోజు బాలీలో జరిగిన చర్చను మనం కొంచెం క్రోడీకరించుకోగలిగితే ఈ ప్రజెంటేషన్ కొంచెం చేస్తే బాగుంటుందండి. సెల్ ఫోన్ లో చూడలేకపోతున్నాను నేను. హలో, ప్రెజెంటేషన్ కొంచెం అవైలబుల్ ఉంచితే కొంచెం నాకు సౌకర్యంగా ఉంటుంది. మహేష్ ప్రెజెంటేషన్ మహేష్, కనపడట్లేదు సార్. నీ దగ్గర ప్రజెంటేషన్ అంటే సారథి మూవ్ చేయి, నువ్వే చేస్తున్నాను సార్. లేదా నీ దగ్గర ఉంది సార్, మార్చుతున్నాను. హలో హలో, మార్చుతున్నాను సార్. మార్చలేదు సార్. ఒక ఇంపార్టెంట్ టేబుల్ మీకు చూపించాలని నా ఉద్దేశం. ఓకే, అంటే రత్నం సార్, అది మీరు షేర్ చేయండి. షేర్ చేస్తే సార్ చేశాను ఆల్రెడీ, షేర్ చేసిన అతను. సార్ మీకు విజయ్ కనపడట్లేదా? షేర్ కాలేదు రత్నం, షేర్ కాలేదు. అవునా, అంటే రత్నం మీ స్క్రీన్ షేర్ చేయాలి. ఓకే, నాది చేశాను సార్. వినపడుతుందండి ఇప్పుడు? ఇప్పుడు సరే, నేను ఓపెన్ చేస్తున్నాను. శ్రీధర్ వస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ నీటికి సంబంధించిన స్థితిగతులు ఇతర దేశాల్లో, మన దేశంలో ఎట్లా ఉందనే విషయం మీద మనం చూసినప్పుడు, అంటే పర్ క్యాపిటా వాటర్ అవైలబిలిటీ అండ్ పర్ క్యాపిటా వాటర్ స్టోరేజ్ సంబంధించిన మనం ఇతర దేశాలతో పోల్చినప్పుడు భారతదేశం చాలా వెనుకబడి ఉన్న దేశంగా మనం గమనించవచ్చు. భారతదేశంలో మనకు తలసరి అంటే పర్ క్యాపిటా వాటర్ అవైలబిలిటీ ఇన్ క్యూబిక్ మీటర్స్ లో చూస్తే 1545 క్యూబిక్ మీటర్స్ మాత్రమే ఉన్నది. అట్లనే తలసరి నీటి నిల్వ ఘనపు మీటర్లలో, అంటే క్యూబిక్ మీటర్స్ లో కేవలం 210 మాత్రమే. అయితే దీని కంపారిజన్ కనుక మనం పోయినప్పుడు, రష్యాకు పోయినప్పుడు, రష్యాలో తలసరి నీటి లభ్యత 31,883 క్యూబిక్ మీటర్స్, 31,883 క్యూబిక్ మీటర్స్. అంటే తలసరి నీటి నిల్వ 6,103 క్యూబిక్ మీటర్స్. ఆస్ట్రేలియాకు పోయినప్పుడు, ఆస్ట్రేలియాలో తలసరి నీటి లభ్యత వాటర్ అవైలబిలిటీ 21,764 క్యూబిక్ మీటర్స్. వాటర్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ ఎంత ఉందంటే అక్కడ 4,733 క్యూబిక్ మీటర్స్. ఇవన్నీ కూడా పర్ క్యాపిటా మనం అంకెలుగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అట్లనే బ్రెజిల్ దేశం కనుక చూస్తే 41,865 వాటర్ అవైలబిలిటీ ఉంది. స్టోరేజ్ కెపాసిటీ చూసినప్పుడు 3,145 క్యూబిక్ మీటర్స్ ఉంది. అమెరికాలో చూసినప్పుడు వాటర్ అవైలబిలిటీ 9,800 క్యూబిక్ మీటర్స్ ఉంది. వాటర్ స్టోరేజ్ 1,964 ఉంది. అయితే భారతదేశం యొక్క
వాటర్ అవైలబిలిటీ పర్ క్యాపిటల్ వాటర్ అవైలబిలిటీ చూసినప్పుడు 1545 మాత్రమే క్యూబిక్ మీటర్స్ మాత్రమే ఉంది. అంటే మిగతా దేశాలతో పోల్చినప్పుడు చాలా తక్కువ. అట్లనే పర్ క్యాపిటల్ వాటర్ స్టోరేజ్ చూసినప్పుడు 210 మాత్రమే. మిగతా దేశాలతో పోలిస్తే అసలు ఆ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ చాలా తక్కువ స్థాయిలో ఉందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మనం చూడవలసిన విషయం ఏంటంటే ఈ టేబుల్ ని కనుక మనం విశ్లేషిస్తే ఈ టేబుల్ నుంచి మనం ఏం విశ్లేషణ చేయవచ్చు అంటే మనకు స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయి. అంటే తలసరి నీటి లభ్యత 1700 ఘనపు మీటర్ల కంటే క్యూబిక్ మీటర్ 1700 క్యూబిక్ మీటర్స్ కంటే తగ్గితే అది వాటర్ స్ట్రెస్ కి ఇండికేషన్ గా మనం భావిస్తాం. అది 1000 క్యూబిక్ మీటర్స్ కంటే తగ్గితే దేర్ ఇస్ ఎ వాటర్ స్కార్సిటీ అనే ఒక పరిస్థితి ఉందన్న దానికి సూచిక. ఈ సూచికల్ని మనం దృష్టిలో పెట్టుకొని చూస్తే రష్యాలో తలసరి నీటి లభ్యత, తలసరి నీటి నిల్వ చాలా ఎక్కువగా ఉంది. ఈ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ తోటి, ఈ వాటర్ అవైలబిలిటీ తోటి రష్యా 4 ఏళ్ల పాటు వర్షాలు పడకపోయినా కూడా 4 ఏళ్ల పాటు వాళ్ళ కరువులను సస్టైన్ చేసుకోగలుగుతారు. అదేవిధంగా ఆస్ట్రేలియా పరిస్థితి చూస్తే అది 3 ఏళ్ల వరుస కరువులను కూడా తట్టుకోగలిగే పరిస్థితి ఆస్ట్రేలియాలో ఉంది. కానీ భారతదేశంలో పరిస్థితులు చూస్తే ఈ వాటర్ అవైలబిలిటీతో, ఈ స్టోరేజ్ కెపాసిటీతో కేవలం 3-4 నెలల కంటే మించి మనం కరువును ఎదుర్కొనే స్థితి లేదు. ఎందుకు లేదంటే మన దగ్గర వాటర్ రిసోర్సెస్ లేక కాదు. చాలా పెద్ద పెద్ద నదులు, గంగా, సింధు, గంగా, బ్రహ్మపుత్ర లాంటి పెద్ద పెద్ద నదులు, పెద్ద పెద్ద ఈల్డ్స్ కలిగినటువంటి నదులు ఉన్నప్పటికీ కూడా వాటిల్లో అవి తీసుకొచ్చే నీటిని స్టోర్ చేసుకోవడానికి కావాల్సిన స్టోరేజ్ కెపాసిటీస్ మనకు లేకపోవడం చేత ఈ స్థితి భారతదేశంలో నెలకొలి ఉందని చెప్పి ఆ రోజు మనకు చర్చలో వచ్చింది. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి చూసినప్పుడు గంగా నదిలో మనకు 75% డిపెండబిలిటీలో 18,000 టీఎంసీ మనకు అవైలబిలిటీ ఉన్నది. అది కనుక మనం ఆ గంగా నది బేసిన్లో ఉండే జనాభాతో లెక్క కడితే మనకు పర్ క్యాపిటా వాటర్ అవైలబిలిటీ 900 క్యూబిక్ మీటర్స్ మాత్రమే ఉండదు. అంటే మనం వాటర్ స్ట్రెస్ తో ఉన్నాం మన అర్థం. 1000 కంటే తక్కువ ఉంది కాబట్టి ద కంట్రీ ఇస్ అండర్ వాటర్ స్ట్రెస్. గంగా నది బేసిన్ లో వాటర్ స్ట్రెస్ ఉందనే ఒక ఇండికేషన్ అక్కడ మనకు కనబడుతున్నది. అదే బ్రహ్మపుత్ర నది చూసినప్పుడు బ్రహ్మపుత్ర లో మనకు 75% డిపెండబిలిటీలో 18,600 టీఎంసీ మనకు అవైలబిలిటీ ఉంది. అయితే బ్రహ్మపుత్ర బేసిన్ లో మనకు జనాభా తక్కువ కాబట్టి మనం పర్ క్యాపిటా అవైలబిలిటీని కనుక లెక్క కడితే 12,000 క్యూబిక్ మీటర్స్ అక్కడ మనకు లెక్క తెలుతున్నది. ఇక మనం దీంట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇది గోదావరి కృష్ణా నదిలోకి చూస్తే కనుక మనకు గోదావరి చాలా చిన్నది. గంగాతో బ్రహ్మపుత్ర పోలిస్తే గోదావరి చాలా చిన్నది. మనకు అక్కడ 4156 టీఎంసీల వాటర్ అవైలబిలిటీ ఉంటే అక్కడ నికర నిల్వ సామర్థ్యం అంటే మొత్తంగా గోదావరి బేసిన్లో ఉండే నిల్వ సామర్థ్యం 1541 టీఎంసీలు ఉన్నాయి. దీనికంటే ముందు మనకు ఈ గంగాలో, గోదావరిలో వాటర్ స్టోరేజ్ ఎంత ఉందని మనం చూస్తే చాలా ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది మనకు. ముఖ్యంగా చూడండి, బ్రహ్మపుత్రలో 18,600 టీఎంసీల వాటర్ అవైలబిలిటీ ఉన్నప్పటికీ బ్రహ్మపుత్ర బేసిన్ లో ఉండే స్టోరేజ్ కెపాసిటీ ఎంతంటే ఇట్ ఈస్ లెస్ దెన్ 100 టీఎంసీ. 18,600 టీఎంసీల నీటిని తీసుకొచ్చే నదీ బేసిన్ లో ఆ నది జలాలను ఉపయోగించుకోవడానికి మనకున్న స్టోరేజ్ కెపాసిటీ ఇస్ లెస్ దెన్ 100 టీఎంసీ అని అంటే ఎంత ఆశ్చర్యకరమైన విషయం. అది నిజం, మనం నమ్మలేని విషయం అయినప్పటికీ అదే నిజం అని ఆ రోజు ఎక్స్పర్ట్స్ చెప్పడం చాలా ఆశ్చర్యం కలిగించింది. అట్లనే గంగా నదిలో కూడా 18,000 టీఎంసీల అక్కడ వాటర్ అవైలబిలిటీ ఉంటే అక్కడ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ మొత్తం గంగా బేసిన్ లో 2,000 టీఎంసీలకు పరిమితం అయి ఉన్నది. 18,000 ఇక్కడ, 2,000 టీఎంసీలు ఇక్కడ. కాబట్టి మనకు స్టోరేజ్ కెపాసిటీస్ ఈ రెండు నదుల మీద, అతిపెద్ద నదుల మీద మనకు స్టోరేజ్ కెపాసిటీ లేకపోవడం దురదృష్టకరమైన అంశంగా మనం పేర్కొనాలి. అట్లనే గోదావరి మీద చూసినప్పుడు 4,156 టీఎంసీలు గంగా నదితో పోలిస్తే చాలా తక్కువ ఈల్డ్ ఉన్నప్పటికీ గోదావరి మీద 1,541 టీఎంసీల స్టోరేజ్ కెపాసిటీస్ కలిగిన రిజర్వాయర్స్ ఉన్నాయి. అట్లనే కృష్ణా చూసినప్పుడు 3,200 టీఎంసీల నీటి అవైలబిలిటీ ఉంటే అక్కడ గోదావరి కంటే ఎక్కువగా 1,920 టీఎంసీల స్టోరేజ్ కెపాసిటీ కలిగిన రిజర్వాయర్స్ మనం కట్టుకున్నాం. అంటే కృష్ణా బేసిన్ లో ఉండే ఒక సెపరేట్ సిచ్యువేషన్ కారణంగా అన్ని రాష్ట్రాలు వాళ్ళ అలొకేషన్స్ ని ఆధారం చేసుకుని వాళ్ళు రిజర్వాయర్స్ నిర్మించుకున్న కారణంగా కృష్ణా నదిలో అది గోదావరి కంటే చిన్నదైనప్పటికీ రిజర్వాయర్ల కెపాసిటీ చూసినప్పుడు గోదావరి కంటే ఎక్కువగా ఉండడం మనం చూస్తున్నాం.
ఇది కూడా చాలా గంగానదితో పోలిస్తే చాలా కొద్దిగా తక్కువ. గంగానదిలో ఎంత ఉంది? 2000 క్యూసెక్లు, 2000 టీఎంసీలు, ఇక్కడ 1920 టీఎంసీలు. అంటే గంగానదితో పోలిస్తే కృష్ణానదిలో అతి కొద్ది తక్కువ మాత్రమే స్టోరేజ్ కెపాసిటీతో ఉంది. అంటే గంగానది ఎంత అంటే దాన్ని హార్నెస్ చేయడంలో భారతదేశ ప్రభుత్వాలు కానీ లేదా ఆయా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కానీ వైఫల్యం చెందినాయనడానికి ఇది ఒక సూచనగా మనం భావించాలి. కాబట్టి సారాంశంలో మనం చెప్పుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, తగినంత నిల్వ సామర్థ్యం లేని కారణంగా 4 నెలల వర్షాకాలంలో గంగా, బ్రహ్మపుత్ర, ఇతర ఉత్తర భారత నదులకు లేదా మన దక్షిణ భారత నదులకు కూడా కరువులు అనే పరిస్థితిని ఎదుర్కోవడం తప్పడం లేదు. ఎందుకు? ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్లోబల్ వార్మింగ్ వచ్చింది, వాతావరణంలో పరిస్థితుల్లో మార్పులు వచ్చినాయి, రెయిన్ఫాల్ డేస్ తగ్గిపోయినాయి. ఆ తగ్గిపోయిన రెయిన్ఫాల్ డేస్ లో విస్తృతంగా వానలు పడి అవన్నీ రన్ ఆఫ్ రూపంలో నదుల్లోకి వెళ్ళి సముద్రంలోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి తప్ప వాటిని హార్నెస్ చేసి మనం నిల్వ చేసుకోవడానికి తగినంత స్టోరేజ్ కెపాసిటీస్ లేకపోవడం అనే కారణం చేత ఇవాళ దేశం లేదా నదీ బేసిన్లు అన్ని కూడా వాటర్ స్ట్రెస్ కండిషన్ లో ఉన్నాయని చెప్పి ఆ రోజు మనకు ఆ చర్చలో సారాంశంగా మనకు తెలిసింది. ఇక మనకు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కనుక మనం చూసినప్పుడు స్టోరేజ్ కెపాసిటీ నిర్మాణం చేయడంలో ఒక నిర్లక్ష్య వైఖరి ఉందని చెప్పి మాకు అనిపించింది. ఉద్యమ సమయంలో కూడా ఈ విషయం మీద చాలా విస్తృతంగా చర్చ చేసినాం. ఉదాహరణకు చూసినప్పుడు 160 టీఎంసీలని డైవర్ట్ చేసి ప్రణయిత చేవెళ్ల సుజల స్రవంతి పథకం ఉమ్మడి రాష్ట్రం ప్రవేశపెట్టినప్పుడు దాంట్లో ఉండే ఆ స్కీమ్ లో ఉన్నటువంటి స్టోరేజ్ కెపాసిటీ ఎంత అంటే 14 టీఎంసీ. చాలా విచిత్రమైన ఆశ్చర్యకరమైన అంశం ఏంటంటే 160 టీఎంసీలని తీసుకొచ్చి ఎక్కడ పెడతారనే ప్రశ్న సిడబ్ల్యూసీ వేసింది, మనం వేయలే. ఇంత పెద్ద ఎత్తున డైవర్ట్ చేస్తున్న ఈ వాటర్ ని తీసుకొచ్చి ఎక్కడ పెడతారు? మీకున్న కెపాసిటీ 14 టీఎంసీలే కదా, వేర్ డు యు స్టోర్ దీస్ హ్యూజ్ క్వాంటమ్ ఆఫ్ డైవర్టెడ్ వాటర్ అనే ప్రశ్నని మనకు సిడబ్ల్యూసీ వాళ్ళే వేశారు. అట్లనే కల్వకుర్తిలో ఒక 4.25 లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరు అందించే కల్వకుర్తి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్ లో స్టోరేజ్ కెపాసిటీ 4 టీఎంసీ. 2 లక్షల ఎకరాల సాగునీరు అందించే నెట్టెంపాడు ప్రాజెక్టులో రిజర్వాయర్ కెపాసిటీ 11 టీఎంసీ. అట్లనే 2 లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరు అందించే భీమా ఎత్తిపోతల పథకంలో స్టోరేజ్ కెపాసిటీ 8.5. అట్లనే 6 లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరు అందించే దేవాదుల ప్రాజెక్టులో స్టోరేజ్ కెపాసిటీ 8 టీఎంసీ. ఇంకా విచిత్రం ఏంటంటే గోదావరి నది మీద ఎటువంటి పాండేజ్ లేకుండా ఈ స్కీమ్ రూపొందించడం. అంటే గోదావరిలో ప్రవాహాలు ఉన్నప్పుడు 70 మీటర్స్ లెవెల్లో ప్రవాహాలు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ దేవాదులలోకి మనం నీళ్లు తీసుకునే ఒక పరిస్థితి. ఎక్కడైనా చిన్న రిజర్వాయర్స్ ఫామ్ చేసినప్పుడు చిన్న లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్స్ కూడా ఒక పాండేజ్ అనేది మనం చూసుకుంటాం, సోర్స్ చూసుకుంటాం. కానీ ఇక్కడ దేవాదుల ప్రాజెక్ట్ రూపకల్పన చేసినప్పుడు పాండేజ్ కోసం ఒక బ్యారేజ్ కానీ, ఒక ఆనకట్ట కానీ, ఒక అన్గేటెడ్ స్ట్రక్చర్ కానీ అక్కడ లేకపోవడం మనకు చాలా ఆశ్చర్యం కలిగించే అంశం. ఇది స్టోరేజ్ కెపాసిటీస్ కి సంబంధించిన అంశంలో ముఖ్యంగా తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఇటువంటి నిర్లక్ష్యం కనిపిస్తున్నది. అయితే రిజర్వాయర్ కెపాసిటీ అవసరం లేదని చెప్పి ఆనాడు ప్రభుత్వం భావించిందా? లేదు. రాయలసీమలో ఎత్తిపోతల పథకాల కింద 300 టీఎంసీల రిజర్వాయర్లు కట్టుకున్నారు అక్కడ. అంటే దే నో వర్షాకాలంలో వచ్చిన వరదని తీసుకుపోయి స్టోరేజ్ చేసుకోవాల్సిన ఒక కాన్సెప్ట్ వాళ్ళకు ఉన్నది. కానీ తెలంగాణలో మాత్రం ఆ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ నిర్మాణం చేయాలనే విషయం మీద వాళ్ళు తీవ్రమైన నిర్లక్ష్యం వహించిందని చెప్పి మేము బలంగా ఆ రోజు భావించినాం. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇవాళ తెలంగాణలో మేము ప్రాజెక్టులన్నీ రీఇంజనీరింగ్ చేసినప్పుడు ఈ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ మీద ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా శ్రద్ధతోటి వాటి స్టోరేజ్ కెపాసిటీ పెంచడానికి ప్రయత్నం చేశారు. ముఖ్యంగా ప్రణీత చేవెళ్ల ప్రాజెక్టులో ఏదైతే సిడబ్ల్యూసీ కామెంట్ చేసిందో, మీరు 160 టీఎంసీల డైవర్షన్ చేస్తున్న ప్రాజెక్టులో మీకు కేవలం 14 టీఎంసీల స్టోరేజ్ మాత్రమే ఉందనే విషయం మీద సిడబ్ల్యూసీ వాళ్ళు చేసిన రిమార్క్ను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇవాళ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో సీఎం గారు 141 టీఎంసీల రిజర్వాయర్లని ప్లాన్ చేయడం జరిగింది. అట్లనే పాలమూరు రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టులో 68 టీఎంసీల రిజర్వాయర్ మనం ప్రతిపాదించడం జరిగింది. డిండి ఎత్తిపోతల పథకంలో 25 టీఎంసీల మనం స్టోరేజ్ కెపాసిటీ కలిగిన రిజర్వాయర్స్ కట్టుకుంటున్నాం. ఇక్కడనే కాదు, ఎక్కడైతే మనకు అనుకూలత ఉన్నదో, ఎక్కడ మనం స్టోరేజ్ కెపాసిటీ చేసుకోగలుగుతామో, స్టోరేజ్ రిజర్వాయర్స్ నిర్మాణం చేసుకోగలుగుతామో ఆ అన్నిటి స్థలాల్ని మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేసి అక్కడ రిజర్వాయర్స్ కట్టుకోవడం విషయం మీద ముఖ్యమంత్రి గారు మా ఇంజనీర్లందరికీ ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. అట్లనే కల్వకుర్తి ఇప్పటికే నిర్మాణం అయిపోయింది కాబట్టి కల్వకుర్తిలో కూడా ఈ 4 టీఎంసీల స్టోరేజ్ కెపాసిటీని మనం ఎన్హాన్స్ చేసుకోవడానికి, ఇంకొక 25 టీఎంసీలు పెంచుకోవడానికి ఏమైనా అవకాశాలు ఉన్నాయా ఆ విషయం మీద మరి సర్వేలు చేయండి, ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి అనే విషయం మీద ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. దాని మీద
అధ్యయనం జరుగుతున్నది. అట్లనే కడెం నది మీద కూడా ఒక 5.36 టీఎంసీ తోటి మనం కుప్టి ప్రాజెక్ట్ ని మనం ఆమోదించుకుందాం. అట్లనే గోదావరిలో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో భాగంగా 3 రిజర్వాయర్స్, అట్లనే ఎల్లంపల్లి ఆల్రెడీ కట్టి ఉన్నది, దాని కింద సమ్మక్క సాగర్ మనం బ్యారేజ్ కట్టుకున్నాం. ఈ 5 బ్యారేజ్ల కారణంగా మనకు ఒక 70 టీఎంసీలు గోదావరి నది గర్భంలోనే నిల్వ ఉండే పరిస్థితి, ఎటువంటి ముంపు లేకుండా, ఎటువంటి ఫ్లడ్ బ్యాంక్స్ ని మనం కట్టుకున్నందువల్ల విత్ ఇన్ ద రివర్ బ్యాంక్స్ లోనే మనం స్టోరేజ్ కెపాసిటీని ఏర్పాటు చేసుకోవడం వల్ల ఈ 5 బ్యారేజ్ల కింద మనకు 70 టీఎంసీల నీరు నది గర్భంలోనే నిల్వ ఉండే పరిస్థితి. ఒక 200 కిలోమీటర్ల గోదావరి నది ఇవాళ రిజ్యూనేట్ అయిన పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం. అట్లనే దీనికి పైన శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్ట్ కింద ఒక సదర్మాట్ బ్యారేజ్ కూడా నిర్మాణం చేసుకుంటున్నాం. అట్లనే తుమ్మిడెట్టి దగ్గర కూడా ఒక బ్యారేజ్ నిర్మాణం జరగబోతున్నది. అట్లనే పెన్గంగా నది మీద కూడా చెనాక కొరట బ్యారేజ్ మనం నిర్మాణం చేసుకున్నాం. అంటే ఈ ప్రాజెక్టులో భాగంగా పిప్పలకోటి, గోమూత్రి జలాశయాలు కూడా నిర్మాణం చేసుకుంటున్నాం. అట్లనే సీతారామ ప్రాజెక్ట్ కి నికరంగా మనం నీరు అందించడానికి అక్కడ ఒక 280 మెగావాట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి కోసం అక్కడ ఒక 37 టీఎంసీల నిల్వ సామర్థ్యం కలిగిన ఒక హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ ప్రాజెక్ట్ కూడా మనం నిర్మాణం చేసుకోవడానికి ప్రభుత్వం ఆల్రెడీ శాంక్షన్ చేస్తున్నది. అట్లనే దేవాదులు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు అక్కడ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ లేదు, అట్లనే పాండేజ్ కూడా లేదు. ఇప్పుడు ఈ తుపాకులు కూడా సమ్మక్క సాగర్ అయితే మనం కట్టుకున్నామో దట్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ పాండేజ్ టు దేవాదుల ప్రాజెక్ట్. నౌ ఇట్ ఈస్ ద బ్యారేజ్ is built at 83 FRL and the required level of close intake level is 71 meters. కాబట్టి ఇక్కడ మనకు దేవాదుల ప్రాజెక్ట్ లో పంపింగ్ డేస్ చాలా ఎక్కువగా పెరిగాయి. గతంలో దాన్ని డిజైన్ చేసినప్పుడు 170 రోజుల గోదావరి ఫ్లోస్ ఉంటాయనే ఒక అప్రిహెన్షన్ తోటి మనం అది ప్లాన్ చేసుకోవడం జరిగింది. కానీ వాస్తవంగా మనకు పాండేజ్ లేకపోయిన కారణంగా దేవాదులలో మనం 90 నుంచి 100 రోజుల కంటే మించి అక్కడ పంపింగ్ చేసే స్థితి లేకుండే. ఇవాళ అక్కడ సమ్మక్క బ్యారేజ్ నిర్మాణం అయినందువల్ల 83 లెవెల్లో మనకు సంవత్సరానికి 200-250 రోజుల పంపింగ్ డేస్ అక్కడ పెరిగినందువల్ల ఇవాళ వరంగల్ జిల్లాకి అదొక వరదాయినిగా మారిన పరిస్థితి కనబడుతున్నది. అట్లనే ఈ దేవాదుల ప్రాజెక్ట్ సిస్టమ్ లో ఇంకొక 10 టీఎంసీల ఒక జలాశయాన్ని, ఒక రిజర్వాయర్ని లింగంపల్లి వద్ద మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేసి ఉన్నాం. అట్లనే మనకు కాళేశ్వరం సిస్టమ్ లో మనం ఎగ్జిస్టింగ్ రిజర్వాయర్స్ కి లింకేజ్ ఇవ్వడం జరిగింది. ముఖ్యంగా సింగూర్ 30 టీఎంసీ రిజర్వాయర్, నిజాం సాగర్ 17 టీఎంసీ రిజర్వాయర్, శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్ట్ 90 టీఎంసీ రిజర్వాయర్. వీటికి పైనుంచి నీళ్లు రావడం చాలా అరుదుగా జరుగుతున్నది. ప్రతి 3 ఏళ్లకు ఒకసారి మనం కరువు పరిస్థితులు ఎదుర్కొనే స్థితి ఉన్నది. కాబట్టి ఈ రిజర్వాయర్లకి ఎప్పుడైతే నీటి అవసరం ఏర్పడుతుందో, నీటి కొరత ఏర్పడుతుందో వీటిని ఫిలప్ చేయడానికి కాళేశ్వరం ద్వారా వీటిని అనుసంధానం చేయడం జరిగింది. అట్లనే గౌరవెల్లి 9 టీఎంసీకి, లోయర్ మానేరు 24 టీఎంసీలకి మనం ఈ జలాశయాల్లో నీటి కొరత అయ్యేటప్పుడు మనం కాళేశ్వరం ద్వారా వాటిని ఫిలప్ చేసుకొని ఆ ఆయకట్టు రైతాంగాన్ని మనం ఆయకట్టు కింద ఉన్న వ్యవసాయాన్ని సస్టైన్ చేసుకోవడానికి ఇవాళ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ఉపయోగపడే అవకాశం ఉన్నది. దీన్ని బట్టి చూసినప్పుడు మనం తెలంగాణ ప్రాంతం, తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏదైతే ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఒక చర్చ జరుగుతున్నదో, అంటే తలసరి అవైలబిలిటీని పెంచుకోవాలి, తలసరి నిల్వ సామర్థ్యం పెంచుకోవాలి అనే విషయం మీద ఒక స్పష్టతతోటి ముఖ్యమంత్రికి ఉండే విజన్ కారణంగా తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి జలాశయాల నిల్వ సామర్థ్యాన్ని లేదా ఎగ్జిస్టింగ్ రిజర్వాయర్స్ యొక్క సస్టైనబిలిటీ కోసం కాళేశ్వరంతో అనుసంధానం చేయడం కార్యక్రమాలు తీసుకోవడం వల్ల ఇవాళ తెలంగాణలో తలసరి నీటి నిల్వ, తలసరి వాటర్ అవైలబిలిటీ, పర్ క్యాపిటా వాటర్ అవైలబిలిటీ పెరిగింది. పర్ క్యాపిటా స్టోరేజ్ కెపాసిటీ కూడా పెరిగినందువల్ల మనకు ఆ పరిస్థితి ఒక రాబోయే రోజుల్లో వ్యవసాయానికి ఒక సస్టైనబిలిటీ వచ్చిందనే సంగతి మీకు చెప్పదలుచుకున్నాము. ముఖ్యంగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ రాడార్లో ఉన్నటువంటి జలాశయాల్లో సుమారు కరువు పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు ఒక 500 టీఎంసీలను మనం నిల్వ చేసుకునే వెసులుబాటు ఇవాళ తెలంగాణ సిస్టంలో, తెలంగాణ గోదావరి బేసిన్ సిస్టంలో మనకు ఏర్పాటై ఉన్నది. ఇవన్నీ కూడా రాష్ట్రంలో పర్ క్యాపిటా అవైలబిలిటీని పెంచడానికి, పర్ క్యాపిటా స్టోరేజ్ కెపాసిటీని పెంచుకోవడానికి దోహదం చేసే పరిస్థితి ఉన్నదని చెప్పి నేను మీకు ఇవాళ స్పష్టం చేయదలుచుకున్నాను. అట్లనే మొత్తంగా మనం పరిస్థితిని అంచనా వేసినప్పుడు మనం ఇంతకుముందు ఆ టేబుల్లో చూస్తే ఇతర దేశాలు, యూరోప్ దేశాలతో పోల్చినప్పుడు లేదా లాటిన్ అమెరికా దేశాలతో పోల్చినప్పుడు భారతదేశం యొక్క పరిస్థితి మనం చూసినాం. ఇప్పుడు భారతదేశాన్ని మనం తెలంగాణతో పోల్చినప్పుడు మనకు తెలంగాణ కృష్ణా గోదావరి బేసిన్లో కలిపి మొత్తం ప్రస్తుతం ఉన్న అవైలబిలిటీ 1300 టీఎంసీ.
అంటే కృష్ణాలో మనం ఇంకా ఒక 575 టీఎంసీల కోసం కృష్ణా ట్రిబ్యునల్లో న్యాయ పోరాటం చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు 300 టీఎంసీలే లెక్కలోకి తీసుకొని కట్టిన 1100 టీఎంసీలు మనకి ఇప్పుడు వాటర్ అవైలబిలిటీ ఉంది. మనకు తెలంగాణ జనాభా 4 కోట్లుగా మనం పరిగణలోకి తీసుకుంటే పర్ క్యాపిటా వాటర్ అవైలబిలిటీ 950 పర్ క్యాపిటా వాటర్ అవైలబిలిటీ మనకు 920 క్యూబిక్ మీటర్స్ గా లెక్క వస్తున్నది మనకు. అట్లనే తెలంగాణలో మొత్తం 2 బేసిన్లో కలిపి మనకు నీటి నిల్వ మేజర్ మీడియం ప్రాజెక్టులో ఉండేటువంటి వాటర్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ ఎంత ఉందంటే 950 టీఎంసీ. సో 4 crores తోటి మనం డివైడ్ చేస్తే కనుక మనకు పర్ క్యాపిటా వాటర్ స్టోరేజ్ ఎంత ఉన్నదంటే 672 క్యూబిక్ మీటర్స్. నిజానికి తక్కువే, మనం వాటర్ స్ట్రెస్ కంటే కూడా తక్కువ స్థాయిలోనే ఉన్నాం. ఇది తప్పనిసరిగా ఇది తెలంగాణ ప్రభుత్వం పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సిన అంశం. ఇది ఎట్లా మనం ముందుకు దీన్ని అధిగమించాలంటే తప్పనిసరిగా స్టోరేజ్ కెపాసిటీని పెంచుకున్నందువల్ల వాటర్ అవైలబిలిటీ పెరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ 2 అంశాల్లో కొంత మన భారతదేశంతో సగటు కంటే మెరుగైన స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ వాటర్ స్ట్రెస్ కండిషన్స్ తో అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా స్టిపులేట్ చేసినటువంటి వాటర్ స్ట్రెస్, వాటర్ స్కార్సిటీ ఇండికేషన్స్ కనుక చూసినప్పుడు మనం తెలంగాణ ఇంకా పుంజుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని మనం భావించవలసి వస్తున్నది. ఈ విషయంలో మెరుగైన స్థితిలో మిగతా రాష్ట్రాలతో పోల్చినప్పుడు అంటే దేశం యొక్క సగటుతో పోల్చినప్పుడు తెలంగాణ చాలా మెరుగైన స్థితిలో ఉందని చెప్పి నేను భావిస్తున్నాను. ఇదంతా కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు తర్వాత జరిగిన పరిణామంగా నేను భావిస్తూ కేసీఆర్, మా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ యొక్క విజన్ కారణంగా ఇవాళ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సాగునీటి రంగం ఒక పురోగమనంలో ఉన్నది. గతంలో ఎన్నడూ చూడనటువంటి ఒక అభివృద్ధి మనకు ఇవాళ కనిపిస్తూ వస్తున్నది. మనం చూసినప్పుడు రాష్ట్రంలో ఇవాళ వరి ధాన్యం ఉత్పత్తి పంజాబ్ని మించిపోయిన స్థితిలో మనం ఉన్నామంటే ఇవాళ రాష్ట్రంలో వాటర్ అవైలబిలిటీ ఎంత పెరిగింది. అట్లనే తాగునీటికి సంబంధించిన అంశాల్లో కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వం చాలా శ్రద్ధ తీసుకొని ఇవాళ మిషన్ భగీరథ కార్యక్రమంలో భాగంగా మొత్తంగా కృష్ణా గోదావరి బేసిన్లో ఒక 40 టీఎంసీల నీటిని మాకున్న అలొకేషన్స్ నుంచి, మా ప్రాజెక్టుకు ఉన్న అలొకేషన్స్ నుంచే వాటిని కేటాయించుకొని మొత్తంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని గృహాలకి సేఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ని ఇచ్చే ఒక పరిస్థితి సత్యనారాయణ గారు అక్కడ HMWSS లో ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన నాకంటే ఎక్కువ విషయాలు తెలుసు. మొత్తంగా సేఫ్ డ్రింకింగ్ 100% సేఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఇస్తున్న రాష్ట్రంగా భారతదేశంలో తెలంగాణ నంబర్ 1 స్థానంలో నిలిచిన సంగతి మీ అందరికి తెలుసు. ఇట్లా వ్యవసాయ రంగంలో, తర్వాత ఇటు సాగునీటి రంగంలో, ఇటు విద్యుత్ రంగంలో కూడా ఒక గుణాత్మకమైన మార్పులు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత మనకు అనుభవంలోకి వస్తున్న సంగతి మీ అందరికి తెలిసిందే. కాబట్టి ఇవాళ నా లెక్చర్లో ప్రధానంగా చెప్పదలుచుకునేది ఏంటంటే దేశం కూడా దీంట్లో దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. మా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు చాలా స్పష్టంగా చాలా అనేక సందర్భాల్లో చెప్పిండు, దేశంలో మనకు 65,000 టీఎంసీల వాటర్ అవైలబిలిటీ ఉంది మొత్తం నదీ బేసిన్లలో. కానీ మనం వాడుకుంటున్నది ఒక 40 నుంచి 45,000 టీఎంసీల కంటే మించి మనం నీటిని వినియోగించుకునే స్థితిలో లేము. కాబట్టి పాలకులు శ్రద్ధ పెట్టగలిగితే ఈ అపారంగా సముద్రంలోకి పోతున్న నీటిని మనం వ్యవసాయ రంగానికి, లేదా తాగునీటి రంగానికి, విద్యుత్ ఉత్పత్తి రంగానికి, లేదంటే పారిశ్రామిక రంగానికి మళ్లించుకునే ఒక విస్తృతమైన అవకాశాలు మనకు దేశంలో ఉన్నాయి. దేశం గుడ్డుపోయిన దేశమేం కాదు, విస్తృతమైన జలవనరులు కలిగిన సంపన్న దేశం. కాబట్టి ఇంత 65 నుంచి 70,000 టీఎంసీల అవైలబిలిటీని మనం సరిగ్గా వినియోగించుకోగలిగితే ఈ దేశంలో కరువు అనేది లేదా వరదలు అనేవి ఉండకుండా ఉండే పరిస్థితి భవిష్యత్తులో రావాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి కోరుకుంటున్నారు. ఆ దిశగా దేశం ఇంజనీర్లు, మేధావులంతా చర్చించి దేశంలో ఉండే తలసరి నీటి లభ్యతని, తలసరి నీటి నిల్వ కెపాసిటీని, అంటే పర్ క్యాపిటా వాటర్ అవైలబిలిటీ, పర్ క్యాపిటా వాటర్ స్టోరేజ్ ని మనం పెంచుకునే దిశగా కృషి చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పి నేను అభిప్రాయపడుతూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ మిత్రులకి ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. ముఖ్యంగా చైర్మన్ బ్రహ్మారెడ్డి గారికి, అట్లనే నా మిత్రుడు వెంకటేశం గారికి, మిగతా డిగ్నిటరీస్ పాల్గొంటున్న వాళ్ళందరికీ కూడా, చీఫ్ గెస్ట్ సత్యనారాయణ గారికి అందరికీ కూడా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir, for the wonderful speech and very, very detailed and pragmatic and informational speech on the projects of our Telangana state, and also the comparison of average water storage
among countries, and you have also nicely described where do India stand and in the world compared to the other countries. And also you have really nicely explained what is the importance of the water storage and how to improve its capacity, and also what are the measures to improve. మైకులు ఉండి వాడికి అడ్జస్ట్ చేయాలంటే వాడు తాడు తగ్గుతుంది. ప్రతి వాడు చూపెడుతున్నాడు, నా మాట వినపడుతుంది. Years there was a tremendous improvement in the project construction or whatever they so many things. Is a short and very elaborative speech, and really sir, we are very much actually blessed with such a good information, though we were aware of many projects every day. The depth of the information you have given, thank you sir, thank you for and also your message that the India as a whole, as India, the opportunities in our country for the resources are very plenty, as you said. And also, as you suggested, I think we should have some roundtable conference in our IEA and give to the government of India some plan how to of these measures, and also under like you experts and eminent persons who are practically having experience in the water resources, sir. And thank you, sir. I thank you once again for your kind acceptance as a keynote speaker for this program. And once again, I thank you, sir. Now, thank you very much, Brahmareddy garu. Thank you, sir. May I request now Engineer T. Venkatesham garu kindly to introduce our today's respected chief guest, Dr. Satyanarayana garu, before he starts his address. So, thank you. Over to Engineer T. Venkatesham garu. థ్యాంక్ యూ బ్రహ్మారెడ్డి సార్. నిజంగా ఈరోజు మనం 220వ బర్త్డే సర్ ఆర్థర్ కాటన్, అంటే నాకు డౌట్ 219 అనాలా 220 అనాలా నాకు అర్థం కావడం లేదు. ఎందుకంటే 1803 May 15 కదా పుట్టింది. సో కాబట్టి నాకు అనిపిస్తుంది 219 అని. సరే, ఎనీహౌ 220. ఇప్పటికి కూడా మనము వారు జన్మించి 220 సంవత్సరాలు తర్వాత 1860లో వాళ్ళు రిటైర్ అయ్యారు. 162 సంవత్సరాలు అవుతుంది. వారు చనిపోయి స్వర్గస్థులై 123 years అవుతుంది. అయినా కూడా భారతదేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ ఈ రోజున ఘనంగా మనం జరుపుకుంటున్నాం అంటే మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు వారు చేసినటువంటి సేవలు. తర్వాత మనకు ఇరిగేషన్ సంబంధించినటువంటి వీటన్నిటి మీద మనకి ఇచ్చినటువంటి వారి యొక్క పేరు. ఎందుకంటే ఇప్పటికి కూడా వారు ముఖ్యంగా వారిని గోదావరి గుండెల్లో చిరంజీవిగా కొలుస్తారు. అక్కడ ఆ ఉభయ గోదావరి ప్రజలు ఇప్పటికీ చిరంజీవి. ఇప్పుడు మనకు ఎట్లయితే మహాత్మా గాంధీ తర్వాత మన ఈ అంబేద్కర్ విగ్రహాలు ఎట్లా ఉంటాయో, ఉదయ గోదావరి జిల్లాలో ప్రతి గ్రామాన, ఇంతకుముందు మా ఐఎస్ఎన్ రాజు గారు చెప్పినట్టు ప్రతి గ్రామాన వారి యొక్క విగ్రహాలు గుర్రపు స్వారి మీద ఉన్నటువంటి ఉంటే కనబడతాయి. అంటే మనం ఏ విధంగా అక్కడ ప్రజలు దేవునిగా కొలుస్తున్నారో, అంటే వారు చేసినటువంటి సేవ ఇప్పటికి కూడా కొనియాడింది, మనం గొప్పగా చెప్పుకోవచ్చు. ఆయన బ్రిటిష్ అధికారి అయ్యింది, నీటిపారుదల రంగానికి చేసినటువంటి సేవ వర్ణనాతీతం. ఆయన దాదాపు ఈ రోజున ఎప్పుడో కరువు కాటకాలతోని, అతివృష్టితోని, అనావృష్టితోని బాధపడుతున్న ప్రాంతాన్ని సుభిక్షంగా చేసినటువంటి మహా గొప్ప ఇంజనీర్. ఎందుకంటే అప్పుడు ఇన్ని ప్రాజెక్టులు లేవు. వచ్చిందంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం 3000 TMC గోదావరి జలాలు సముద్రంలోకి ఇప్పుడే కలుస్తున్నాయి. అంటే అప్పుడు వరద ఎంత ఉధృతం ఉంటుందో మనం ఇప్పుడు ఊహించుకుంటే కొన్ని లక్షల మంది నిరాశ్రులు, తర్వాత ఎందరో మంది చనిపోయేటువంటి సంఘటనలు ఒకే విధారకంగా ఉండే. అప్పుడు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఇంట్రెస్ట్ లేకున్నా కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి జిల్లా కలెక్టర్ గారు దీని పరిస్థితి మీద చెప్తే ఈ కాటన్ గారికి ఆ బాధ్యత ఒప్పచెప్పటం, వారు సరి అయిన నివేదిక ఇచ్చి దాన్ని అప్రూవ్ చేసి అతి త్వరలో 1847 నుంచి 52లో అది కట్టడం జరిగింది. అయితే ఈ సందర్భంగా ముఖ్యంగా నేను ఒక 5 ఇంజనీర్లు మనం గుర్తుంచుకోవాలి. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ వారి యొక్క స్ఫూర్తి. ఎందుకంటే సర్ ఆర్థర్ కాటన్ వారు దాదాపు 96 సంవత్సరాలు జీవించినటువంటి వ్యక్తి. 15/5/1803, తర్వాత 24/7/1899, తర్వాత భారతరత్న మోక్షగుండ విశ్వేశ్వరయ్య గారు వారు 1860లో, తర్వాత 1962, దాదాపు 102 సంవత్సరాలు వారు బ్రతికారు. వారికి భారతరత్న కూడా వారికి ప్రభుత్వం ఇచ్చింది వారి యొక్క విశిష్ట సేవలను గుర్తించి.
ముఖ్యంగా వారు కూడా సేమ్ నా డౌట్ వారి స్ఫూర్తి ఉంటుంది మన మోక్షగుండ విశ్వేశ్వరయ్య గారికి. ఎందుకంటే మనకు ఉన్నటువంటి ఇక్కడ 1908 సంవత్సరంలో హైదరాబాద్ భాగ్యనగరం ఆనాడు అతలాకుతలమైంది వరదల వల్ల. దానికి అప్పుడు ఉన్నటువంటి నిజాం సూచించినటువంటి పిలిపించుకొని దీని యొక్క రెమెడీ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి హిమాయత్ సాగర్ అండ్ ఉస్మాన్ సాగర్ నిర్మించినటువంటి వ్యక్తి. ఇంకొక మూడో వ్యక్తి మనం మర్చిపోకూడదు, ఆయనే మీర్ అహ్మద్ అలీ, నవాబ్ అలీ, నవాజ్ జంగ్ బహదూర్. వారు 1877లో 11 జూలై జన్మించారు. వారు ఈజ్ ద రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ మేజర్ ఇరిగేషన్ వర్క్స్ అండ్ బిల్డింగ్స్ అండ్ బ్రిడ్జెస్. ముఖ్యంగా ఉస్మాన్ సాగర్, నిజాం సాగర్, హిమాయత్ సాగర్, అలీ సాగర్, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి హైదరాబాద్ లో కానీ ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి ఎన్నో బ్రిడ్జ్లు బిల్డింగ్లు నిర్మించినటువంటి మహానుభావుని కూడా ఈ రోజు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. తర్వాత అదే విధంగా ఈవెన్ కేఎల్ రావు వారు నిజంగా ఆయన కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆయన ఎందుకంటే ఆయనను కానూరు లక్ష్మణరావు వారు జవహర్లాల్ నెహ్రూ క్యాబినెట్ లో యూనియన్ మినిస్టర్ గా, తర్వాత ఈవెన్ లాల్ బహదూర్ శాస్త్రిలో కూడా ఉన్నారు, తర్వాత ఇందిరాగాంధీ మినిస్టర్లు కూడా ఉన్నారు. వారు ఈజ్ ద డిజైన్ ఫర్ నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ బక్రా నంగల్. అందుకని జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు అంటే వారు డిజైన్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ దే ఆర్ ద మోడర్న్ టెంపుల్స్ అని చెప్పినటువంటి ఆయన కూడా ఒక గొప్ప ఇంజనీరే మన ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్నటువంటి ఆయన కూడా. తర్వాత ఇంకా మన ఆర్ విద్యాసాగరరావు గారు ఈజ్ ద లెజెండ్ ఇంజనీర్ ఎస్పెషల్లీ టు తెలంగాణ. అంటే సామాన్య ప్రజలకు కూడా టిఎంసి అంటే ఏందో చెప్పినటువంటి మహానుభావుడు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి కుడి భుజంగా ఉండి ఎడమ భుజంగా మనకు అటు సామాజికంగా రాజకీయంగా మన ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ సారు, ఇట్లా ఇంజనీర్ పరంగా నీళ్ళలో జరిగిన అన్యాయానికి విద్యాసాగర్ గారు, ఈ 5 వ్యక్తులు మనం ఎప్పటికి కూడా ప్రతి అకేషన్ లో కూడా ఈ ఇంజనీర్లు మనం స్మరించుకోవాలని చెప్పి నేను గుర్తు చేస్తున్నాను. తర్వాత నిజంగా ఇటువంటి ఇంత మహానుభావుడు కట్టినటువంటి ఈ ఏదైతే ఉందో ఈ సర్ ఆర్థర్ కాటన్ బ్యారేజ్, ఈవెన్ కృష్ణా, తర్వాత ఈవెన్ అప్పుడు అంటుండే వాళ్ళు అక్కడ కూడా చివరికి మన ఇచ్చంపల్లి కూడా సర్వే చేసినారని చెప్పి మన పెద్దలు చెప్తుంటారు. తర్వాత ఈ రోజు చాలా లెబోరియస్ గా ఇంత డీటెయిల్ గా ఈ రోజున స్పీకర్, కీనోట్ స్పీకర్ మా మిత్రుడు దేశపాండే సీఎం ఓఎస్డి, నా సహచరుడు, నా కొలీగ్, తెలంగాణ ఉద్యమంలో నాకు కుడి భుజంగా ఉన్నటువంటి మా దేశపాండే సుదీర్ఘంగా 35 నిమిషాలు స్పీచ్ ఇచ్చారు. వీటి మీద కీనోట్ అడ్రస్ ఇచ్చారు. మా బ్రహ్మారెడ్డి గారు తప్పనిసరిగా ఇది ఒక రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం కట్టి పెట్టాల్సిందని చెప్పారు. అదేవిధంగా మా ఐఎస్ఎన్ రాజు గారు ఈజ్ ద మ్యాన్ ఆఫ్ డిజైన్స్. ఆయన కూడా దాదాపు 20 నిమిషాలు మొత్తం వారి యొక్క చరిత్ర జీవిత విశేషాలు చెప్పారు. అందరూ కూడా ఈ రోజు చెప్పారు. ఇప్పుడు మనం ఈ రోజు నాకు ఒక మంచి అవకాశం, నేను అదృష్టంగా అండ్ సంతోషంగా ఫీల్ అవుతా. మా ఈరోజు చీఫ్ గెస్ట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ వాటర్ వర్క్స్ సత్యనారాయణ గారు. ఆయన ఎవరో కాదు, నా చిన్నప్పటి క్లాస్మేట్. మా చైర్మన్ గారు నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు ముఖ్యంగా మా ఈడీ గారికి నేను చాలా సంతోషంగా నాకు ఫీల్ అవుతున్నాను. నా క్లాస్మేట్, ఉస్మానియా సేమ్ కాలేజీ, వారు గురించి బయోడేటా నాకు ఈ అవకాశం దొరికినందుకు సంతోషపడుతుంది. ఎందుకంటే టైం లేదు కాబట్టి అందరికి కూడా నమస్కారాలు. ముఖ్యంగా ఓన్లీ నేను సత్యనారాయణ గారి గురించే, నేను మన డైరెక్టర్ తర్వాత ఎం సత్యనారాయణ గారు ఈజ్ FIE, కంప్లీటెడ్ ది గ్రాడ్యుయేషన్ ఇన్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ MTech ఇన్ స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీరింగ్. He also done pipe engineering course from IIT Mumbai, PhD, and public utility course in Australia and Sweden. And Dr. M. Satyanarayana joined as a Deputy Executive Engineer Director in Public Health Department లో వారు జాయిన్ అయ్యారు. 87 to 93 6 సంవత్సరాలు డైరెక్ట్ డిఈగా పనిచేశారు. ఆ తర్వాత ఈ వర్క్డ్ యాజ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ ప్రమోషన్ మీద 93 నుంచి 2001 కు అంటే 8 years వారు ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ గా, తర్వాత సూపరింటెండెంట్ ఇంజనీర్ గా 2001 to 4 అంటే 3 years, తర్వాత చీఫ్ ఇంజనీర్ గా 2004 to 7, తర్వాత ఇంజనీరింగ్ చీఫ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ గా 2007 నుంచి 14 అంటే 14 కాదు 22 స్టిల్ ఈజ్ కంటిన్యూయింగ్. అంటే బహుశా ఇది కూడా నేను గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నా. మా మిత్రుడు బహుశా ఇది రికార్డ్ అవుతుందేమో తెలంగాణ అండ్ ఎరస్ట్వేల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా ఇంత సుదీర్ఘంగా ఒక చీఫ్ ఇంజనీర్, ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ఈఎన్సీ క్యాడర్ లో చేసినందుకు గర్వంగా ఉంది. నిజంగా ఈయన కేపబుల్, ఆయన కెపాసిటీ. ఆనాడు ఆర్థర్ కాటన్ పొలాలకు నీళ్ళు ఇస్తే ఈ రోజున ఉన్నటువంటి మొత్తం హైదరాబాద్ లో ఉన్న ప్రజలకు ఆయన తాగునీరు ఇచ్చినటువంటి రూపశిల్పి, అందులో డౌటే లేదు. గర్వంగా నేను చెప్పుకుంటాను. టోటల్ హైదరాబాద్ లో ఉన్నటువంటి వాటర్ సిస్టమ్ కానీ సివరేజ్ సిస్టమ్ రూపొందించడంలో ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ నీటి కోసం ఇటు మన గోదావరి నుంచి కానీ
ఇటు సింగూరు తర్వాత కృష్ణా నుంచి కానీ నీళ్లు తీసుకురావటంలో, తర్వాత ప్రపోజల్స్ తయారు డిపిఆర్ తయారు చేయడంలో, ఈవెన్ ఎగ్జిక్యూషన్ కమిషన్ కూడా వారు చేతుల మీదుగా కూడా జరిగినట్టు గర్వంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. సో ఈ రోజు వారిని ఈ సందర్భంగా, ఎందుకంటే ఆయన మనకు పెద్దలందరూ కూడా ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వారు మొత్తం వారు ఇరిగేషన్ ఇచ్చారు, మీరు డ్రింకింగ్ వాటర్ ఇచ్చారు. సో దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ ఈ రోజు ఈవినింగ్ అడ్రస్ చేయవలసిందిగా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. అండ్ థ్యాంక్ యూ అండ్ ఓవర్ టు అవర్ చీఫ్ గెస్ట్ డాక్టర్ ఎం సత్యనారాయణ గారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇంకోటి ఏంటంటే నేను అందరికీ చెప్పలేకపోయాను టైము, ఎందుకంటే చాలా అయింది కాబట్టి ఉద్దేశంతో అందరూ కూడా పేరు పేరున మరొకసారి నేను ధన్యవాదాలు, నన్ను క్షమించండి. Very good evening to all. I think our Brahma Reddy Garu has got a little prejudice over me in keeping me as a chief guest during his tenure. It is a second time he made me as a chief guest to the program. For the first time, when Shyam Prasad Reddy was an eminent speaker and authority on the subject, he made me as a chief guest. Now today, the two eminent speakers, our senior colleague A.S.N. Rajgaru, Dr. A.S.N. Rajgaru, and is a very authority on the subject, Deshpande Garu was there. So when the two eminent speakers were there, I was telling as the chief guest, there will not be much to speak. And Brahma Reddy Garu again introduces the wild card entry speaker, Mr. Venkatesham. Now he's the third speaker. He has covered equal to almost Deshpande and Dr. A.S.N. Rajgaru, covering all the facts. Mr. Venkatesham, with your wildcard entry as a speaker, you have covered more than whatever the chief guest has to speak. Thank you and for your good words about me. Yes, sir. As Mr. Deshpande and A.S.N. Raj was there, I thought of not to have any formal matter to present. Just I thought totally to be quite informal. But however, being it is a formal program in the session, just I'll be a bit formal. The president of today's program, Sri Brahma Reddy Garu, Chairman IEA, honorable speakers Dr. A.S.N. Rajgaru and Engineer Sridhar Rao Deshpande Garu, and Engineer T. Venkatesham, and other two professors who introduced the eminent speakers, and Venkata Subbaya Garu, and other dignitaries sharing the program, and distinguished participants, and very good evening to all. As already I have said, it's quite pride and honor to me to be the chief guest of today's program of 220th birthday celebrations of General Sir Thomas Carton, organized by the IEI. Yeah, maybe the repetition, but again, it's quite interesting way. We speak, we tell little about what the earlier speakers have told. Dr. A.S.N. Rajgaru has provided us the detailed bio sketch of Sir Arthur Carton about his personal biography and his vision about the engineering applications, particularly in the Krishna, Godavari, and the Kaveri Delta areas. Yes, there's no doubt, he's a global legendary, he's a great personality. And such big personalities, bio profiles and their works, while recalling, just when we recall, refreshing gives a great inspiration to the present generation, present engineers. Dr. Hanmantachari is there, who are all the seniors, but still they'll become compassionate to listen to the speakers. And the profile of such a great personalities, when we hear, every audience, every participant become a quite compassionate listener to the program. Yes, as Mr. Venkatesham was telling, the great personalities normally, Venkatesham, you can switch off your video. Venkatesham, I think his video, right? So whenever we hear about the Mahatma Gandhi ji, Mother Teresa, Abdul Kalam, these are all the great selfless personalities. When we hear them little about that,
automatically we get inspired. Similarly, in the engineering field, Sir Arthur Cotton and Mokshamunda Vishwesvaraya garu, on their centenary celebrations or any other occasions, when we hear them, I think Brahma Reddy garu, from your side, someone can request Mr. Venkatesham to switch off his video and he can listen because maybe other participants are. Venkatesham, are you able to hear me? No, Okay, I'm then, you are on mute. ఎస్ సార్ వినపడుతుంది సార్ మాట్లాడండి. Right. No, not me, just about his video. Yeah, because these two persons, Mokshamunda Vishwesvaraya garu and Sir Arthur Cotton, they were on top of international pedestal. So therefore, the younger generation, the student community or the working engineering community who are there, when they hear them, this thing. So therefore, I think biopic presented by Dr. A.S.N. Raju garu, all the participants, now about 30 members, I think they must have had a wonderful mode of joy in listening to him. Yeah, coming to the other the keynote speaker, absolutely, Deshpande garu has presented the facts and figures of various water availability and water storage facilities across the globe, and again, in particular in Telangana state, how it was there and how this thing. Yeah, friends, this is a formal about me, and I'm just moving about to the informal way. Is that then times or the present times, if we observe, in every tender we keep is a contract. Time is the essence of the contract. Time is the essence of the contract. Now we say, the olden days, the basic engineering principles, based on the basic engineering principles, even Usman Sagar and Himayat Sagar, Sir Mokshamunda Vishwesvaraya garu, whatever the designs, I have read everything. The Chamala Palace, what all his conversations are there. So now, the present days, we have a time is a constraint, and the facilities and technologies available. Technology is available in such a way that Sir Mokshamunda Vishwesvaraya used to ride on the horse to have an overview of entire Godavari river and to develop a small maps and all. But here, the young engineer is appointed through Service Commission, now the current from IITs and NITs from good engineering colleges. If any chief engineer assigns a job that why don't you do little investigation work about a new project, say just simply the river, say simply about some this thing. Sure, maybe with proper nurturing and proper grooming them, providing good inputs to them, I think they'll be able to do a wonderful work because the technology is at their desk. Through Google, for every 1 kilometer of same Godavari river, right from Sri Ram Sagar to the Dhavaleshwaram, at every 5 kilometers or 100 kilometers, if we tell them in a day, about the barrage end to the end, what is the length, and again the profile, the profile, cross-sectional profile is made available through the net. Therefore, now if we observe, the very, very complex projects are being taken up in a challenging way in the present generation. Of course, the concept what we have to catch is the inspiration from Sir Arthur Cotton and inspiration from Mokshamunda Vishwesvaraya to do a project for the current need. So yesterday, our Honorable Minister KTR was saying at Simchala speech, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కాలానికి ఎదురొడుతూ కాలాన్ని ఛాలెంజ్ చేస్తూ 4 సంవత్సరాలలో ఒక 3 పెద్ద బ్యారేజెస్ కట్టగలిగారు. సైమల్టేనియస్ గా 3 బ్యారేజెస్ 4 సంవత్సరాల కాలంలో. Of course, it was all about the visionary of our Honorable CM, and he got an opportunity where yesterday he laid a foundation stone for one Simchala project. There, some of the points as a non-technical way also. Non-technocrats also now they are able to present our present engineers, the experiences and applications very proudly. Means that they are all appreciating the irrigation engineers, our irrigation, whatever, who are all together, the family of the irrigation department. They said that
Kalanik Idurudi. And that's why in the first phase, I have introduced the word time is the essence of the contract. It is the modern days, the present days. Anything they want to do on fast track. Since this technology is available, even the concrete RMC plant there. So సార్ మీ ఆడియో పోయింది సార్. సార్ ఒకసారి మీ అన్మ్యూట్ అయినట్టు అన్మ్యూట్ చేయండి సార్. అయితే వెంకటేశం గారు ఇది హ్యాంగ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్ మీ వీడియో అంటే ఆఫ్ చేయండి. మీది ఏదో ఎల్లో కలర్ లో వస్తుంది వీడియో. వెంకటేశం గారు ఎల్లో అది వస్తుంది. మరి ఆయన ఇందాక కూడా 2 సార్లు చెప్పాడు ఆఫ్ చేయమని. Sir, kindly bear, sir. I think the chief guest has connection has come out. He is again trying to come enter. Hello. Sir, audible, sir. Audible, sir. Earlier, you not heard me? Please go ahead. No, earlier, have you heard me or not? Hello. బ్రహ్మారెడ్డి గారు ఇంత ముందు నా మాట వచ్చిందా? Sir, విన్నాం సార్. సత్యనారాయణ గారు, we heard you earlier also. No issue, please continue. Right. Thank you, sir. Thank you. I'm sorry for the words about our Brahmareddy garu, because the last time also it got disconnected and and now reconnected. Right. Okay. Now I said ASN Raj garu with thanks to you, sir. Now it's all about the present day technologies. Third, that 3 layers of traffic, wonderful. Our Sridhar, engineering chief in public health, he was at GHMC. Whatever the N-grade national highway was there, and again he built an underpass, and again at a flyover. So I felt so happy. That even the present day engineering features, how they are going it, I felt really quite pride. And other one, sir, other day I went to this Kokapet where this Neopolis, the Kokapet township is working. Nagarjuna Construction Company, they have brought one vehicle wherein just simply the excavated material, rock and all, they're dumping in this thing. Automatically, 3 byproducts like that, the gravel and graded metal and again this dust. These 3 byproducts and trucks are coming and this thing. So the every day they are about targeting about 100-meter length and they are doing it. Now that, the technology and the machinery, the modern machinery, the gadgets are available now to the present engineers to do this building. Another one, sir, in Hyderabad, the micro tunneling. In our own department, we have laid one 1800 trunk main about for 100-meter length. There are a drive pit and again receiving pits will be there.
So through laser beam, everything, the lat line of receiving pit and lat line of the drive pit, it will be there. The jacking will take place in such a way that through laser beam from this end to that end and 3 centimeters, just in 3 centimeters fall gradient, very accurately executing it. That present engineers have great technologies in their hand and doing it. Yeah, coming back, the Deshpande ji, what the stories were not available, and again why they were under the re-engineering of our Kaleshwaram, how they were increased to this one. So there, yes, it's a fact. I have made a lot of study on reservoir operations, how exactly the at each reservoir, what is the rainfall and various variables I have taken, and I have developed a mathematical model, again simulation model for 3 reservoirs, so Usman Sagar, Hikmayat Sagar and Singor. So where in the various variables I have made and developed in a model, one crisp model and fuzzy model. So where the fuzzy model means where the values are not definite. So where the crisp model means a particular value, say dissolved oxygen is there. If the dissolved oxygen is less than 5, which is not good, we'll say. So there in the fuzzy model, this is there has to be a variation little, whether it is a 4.95 or 5.05 or 5.1. So that elasticity should be there. Then it is called, in that variability, it has to have such a micro level study of a fuzzy model I have developed, and the linkages of the various reservoirs. So there I have made a small note even to the Honorable CM at that point of time. So I think these visionaries, the current visionaries of Irrigation Department, very, very properly, the retired and the present, the visionaries and all, they have provided the great stalwart, our Jasagar Rao Garu and all, So maybe ultimately the Honorable CM itself is also a great visionary. So like that, the current engineers with the inspiration of the past, the legendaries that, they are doing a wonderful, wonderful engineering applications here. And yesterday, what our Honorable Minister laid a foundation at Simkishala is very one of the engineering marvelous, that from 229-meter ground level, we are going to about 130-meter depth of almost 45 meter by 190 meter is a well size. We have in a surge pool, we have in a dry well and wet well, and it is connected to Nagarjuna Sagar Reservoir in such a way that about 3 levels, and each linkage tunnel is about 8-meter dia. So single tunnel we can draw about 60 TMC. So with Tata Consulting Engineers, I have spent a lot of time, and again, entire the scheme I have formulated. So absolutely, what I want to say that being maybe the time is again essence even for any program. I said I am in an informal mode, that on such occasions when the Institute of Engineers organizes programs, particularly the young engineers who are, I request Brahma Reddy Garu to invite more of engineers from executive engineer and below cadre. If they hear the eminent personalities, they get inspiration, and in their, so honestly, I'm submitting ISN Raj Garu and the Brahma Reddy Garu. When GL Rao Garu was the chairman of IEI, I used to attend every session at Institute of Engineers. When I was an executive engineer, I was feeling the great opportunity. So then, by hearing to the great personalities several times, we get motivated and, like something, try to emulate how the great personalities are there to mold our own personality, both in an individual as well as in a professional way. So I have some other statistics, but I don't think, because the present participants may be interested or may not be interested. But the thing is that, so the about the utilization of the water, somewhere the American, as far as the drinking water, or this thing. So they say, yeah, this. Yeah, America have got 3,300 cubic meters per person. Sorry, 3.3 cubic meters per person on average, both for irrigation and drinking. They're affordable. This thing. Whereas our Indian, when I have made a calculation, somewhere about 0.65 cubic meter has come. So the variation, and also drinking water supply facts of
fact sheet of India. When I Google it, we are getting all this information. The lowest is about in Israel is about they have entire only 363 liters per person availability both for irrigation and drinking. So these are the things. And again, 1 kg of the rice, how much water, and 1 kg of the wheat, how we can bring down and all various statistics. With this, once again, I thank for the good words used about me to Mr. Venkatesham, and I again thanks and to our Brahma Reddy Garu for giving this opportunity to be the chief guest on this occasion. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you for your wonderful speech of chief guest. And really, first of all, I would like to thank you for your spontaneous consent to be our chief guest of the day. And also, you nicely collaborated the contents of the eminent speakers, both our engineer Rao Garu and our Dr. I.S.N. Rao Garu. The excellent contents what they produce, those things, and thanks for bringing the memory of all the visionaries of India, Mahatma Gandhi, and like our Mother Teresa, and all our engineers, our Venkatesham and certificate engineers, and legendary as well as visionaries of the sons of India. We all should be very proud of them. And whenever the occasion comes, I think we should remember and recollect the memory of those visionaries and try to emulate their good deeds they have done to the society and our beloved nation. So thank you, sir, for again you for bringing in your speech all those names and again to the audience. And I'm really happy to note all those. And thank you, sir. Thank you so much. May I request now Dr. G. Venkatesubbayya Garu, the Honorary Secretary of Telangana State Center, to propose a vote of thanks. Thank you, sir. Chairman, sir. Respected Chief Guest, Dr. M. Satyanarayana, FIE, Executive Director, HMWS and SB. Keynote Speaker, Engineer Sridhar Rao Deshpande, FIE, Co-Executive Honorable Chief Minister, Telangana State. Speaker, Dr. I.S.N. Razu, FIE, Council Member, IEI, and Chairman, RDC, IEI, and past Chairman, IEA, Telangana State Center and AP State Center. Engineer Brahma Reddy, FIE, Chairman, IEA, Telangana State Center. Engineer T. Venkatesham, FIE, Joint Honorary Secretary, IEA, TSC, and convener of this event. Professor Dr. Muhammad Moinuddin, FIE, Joint Honorary Secretary, IEA, TSC. Professor Dr. Ayodhya Kavita, MIE, Joint Honorary Secretary, IEA, TSC. Past Presidents, Council Members of IEI, past Chairman, past Honorary Secretaries, members of Telangana State Committee, corporate members of IEI, distinguished guests, representatives of media, ladies and gentlemen, good evening to all. On behalf of the Telangana State Center of Institution of Engineers and on my own behalf, I convey our sincere and profound thanks to the Dr. M. Satyanarayana, FIE, Executive Director, for addressing the gathering as chief guest. I extend my gratitude to Engineer Sridhar Rao Deshpande, FIE, Co-Executive Honorable Chief Minister, Telangana State, for delivering the lecture on necessity of per capita water availability and per capita storage capacity in the country. I am grateful to Dr. S. Satyanarayan Razu, FIE, Council Member, IEA and Chairman RDC, IEI, and past Chairman IEA Telangana State Center and also AP State Center, explained about General Sir Arthur Thomas Cotton. I thank the dignitaries, past presidents of IEI, past chairman of IEI Telangana State Center, past honorary secretaries of Telangana State Center, council members, committee members, corporate members, and others who made it convenient to attend this event. I also thank the representatives of media for covering this event. Thanks to one and all. Now I request all of you kindly stand for national anthem. Venkatesubbayya, I would like to thank you all
Honorary Secretary for vote of thanks. And I would like to give special thanks to Commander Dr. Bhaskar Bhandarkar Garu, who is online from Pune, who joined our program, though he is a chairman for the Marriage Division Board, and his enthusiasm to join always the Telangana State Center events. And thank you, sir. We thank you on behalf of Telangana State Center and the entire committee, on behalf of us and on behalf of our Honorary Secretary. A special thanks to you, sir, for attending this program. Thank you, sir. Yes, sir. Yes, sir. I have not seen, sir. So I also extend my heartfelt thanks to Bhandarkar Garu. Thank you, sir. Now I request all of you kindly stand for national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद। जय हिंद।